Vamos começando com 5 minutos de atraso, que é quase pontual. Então, o lembrete básico que hoje não teremos o Fernando, vocês podemos fazer mais perguntas, tornar a coisa mais interativa. Me lembraram que amanhã é o Dia das Mães, razão pela qual teremos o menor número de pessoas, e logo poderemos fazer um diálogo mais rico e mais dúvidas. Então, o conteúdo de hoje vai ser fundamentalmente CNNs, ou seja, redes neurais convolutivas. A gente vem utilizando isso para fazer visão computacional desde a primeira aula, mas enquanto caixa preta. E agora vamos entrar nos detalhes de como que ela funciona. Ao que corresponde essa ideia de convolução, a ideia de filtro e a ideia de a equivalência matemática com uma multiplicação de matrizes em que alguns dos pesos estão vinculados uns aos outros. Mas antes disso, vai ter uma apresentação rápida de algumas técnicas para evitar overfitting. São técnicas que a gente já usou, mas agora vocês vão entender melhor o como, o porquê e suas limitações. A primeira é dropout, segundo, augmentation e batch normalization. Vamos começar com a sequência de perguntas? Quem aqui não tem a menor ideia do que seja dropout? A gente já falou isso nas aulas anteriores, mas bom, era só mencionando. Tudo bem. Eu também provo que vocês não assistiram o vídeo, né? Previamente. Segundo, data augmentation. Está claro para todo mundo o que é? Beleza. E batch normalization. Quem não sabe o que é batch normalization? Certo. Vai ser um conteúdo interessante, então. Então, como temos um número menor de pessoas, realmente aproveitem, peçam para interromper, eu faço uma pausa e a gente tenta tirar alguma dúvida mais técnica ou de compreensão. E depois na parte de convolução, uma coisa que a gente vai fazer aqui que não é muito comum, vamos fazer esses mapas de ativação da imagem, de tal forma que você consiga identificar qual elemento da imagem está associado a uma classificação. Ou seja, vai além daquele dado uma imagem de cachorro dizer qual é a raça dele. Ele vai apontar na imagem quais são os elementos que mais ajudaram a classificar aquela imagem naquela raça. Welcome to lesson 6, where we're going to do a deep dive into computer vision, convolutional neural networks, what is a convolution, and we're also going to learn the final regularization tricks after last lesson learning about weight decay and /L2 regularization. Weight decay, o que é? Quem aqui propõe uma definição? Queda no peso, né? Queda no peso para fazer o controle do necessário. Fica 0,1, né? Vou ativar 0,1 que era utilizado. Isso aí que eu não lembro. Alguém topa complementar? Weight decay. Normalização. Quando você cai os pesos de cada neurônio ou de cada, é um formato de regularização, certo? Beleza. Que você consegue ajustar os pesos de cada neurônio de forma interativa para cada passagem, cada treinamento, digamos assim, para cada hora. O fundamental que você falou, regularização. Então, qual é a finalidade da regularização? É regularizar. Tem um pouco a questão de convergência, mas sobretudo tem a ideia de evitar o overfit. Não é penalizar a alta complexidade? Exatamente. Aí como é que você evita esse overfit? Por meio de penalizar a complexidade. Agora, como é que você penaliza praticamente a complexidade? Você tem uma arquitetura com um monte de possíveis pesos. O que você está dizendo para ele é, eu quero que a maior parte deles sejam zero. Como? Eu vou botar na minha função de loss, que é aqui eu estou tentando otimizar, um componente que leve em conta o valor total dos pesos. Então, falando que das possíveis soluções que reduzam o erro específico do seu objetivo, que pode ser uma classificação de imagem, ele vai preferir aquelas que conseguem obter esse resultado bom da loss específica da sua tarefa
usando um total de pesos dos neurônios mais baixo possível. Por que isso aqui ajuda na redução de complexidade? É meio óbvio isso. Tem isso. A ideia é que se a sua arquitetura tem, sei lá, 1 milhão de neurônios, sendo que 90% deles estão com um peso muito próximo de zero, é como se você tivesse apenas 100 mil neurônios. Os outros com peso muito baixo, é quase como se eles não existissem. A contribuição total que eles fazem para a classificação é muito pequena. Ou seja, você treinou com uma rede muito grande, com um monte de parâmetros, mas guiando ela para se acomodar como se ela fosse uma rede menor, com um número menor de parâmetros. Aí isso aqui leva, então, a uma redução de complexidade, que então leva reduz a chance da rede conseguir memorizar pequenos detalhes insignificantes. E logo ela tende a generalizar melhor. Ficou mais claro agora o quadro geral de todos os elementos associados a isso? Beleza. Vai aumentando o número de neurônios e daí é para diminuir isso de uma forma controlada. Mas então, se for botar agora uma forma para o ADK, onde é que você introduz o ADK? Qual dos elementos de uma rede neural você põe o ADK? Layer? Oi? Layer? É um layer? Não, no layer. É um parâmetro do layer da palavra? Sim, do ponto de vista de programação você põe isso na definição do layer. Mas agora, se você pegar quais são os elementos mais importantes em uma rede, você tem a arquitetura, você tem a regra de treinamento, que normalmente vai ser em backpropagation, você tem a otimização da convergência, você tem o loss, você tem diversos elementos de uma rede neural. Qual deles você precisa modificar, conceitualmente, para conseguir usar o ADK? É o loss. Aí você lembra que, em geral, o loss ele é otimizado para a sua tarefa. Se você está querendo fazer uma classificação, você vai usar um tipo de loss. Se você está querendo fazer uma regressão estimativa de um número, você vai usar um outro tipo de loss. E aí você vai adicionar um outro termo nesse loss, que é esse loss que leva em conta a soma do quadrado dos pesos da rede. Tá. Beleza? Alguma dúvida de revisão das aulas anteriores? Vamos continuar. Me diga, se você já acha que essas perguntas, esse parafraseado está chato, me diga que eu reduzo. Não, tá bom, pelo contrário. É que a gente fica com a impressão que está entendendo tudo. Aí quando entra nos detalhes e percebe que não está tão claro assim. Start by showing you something that I'm really excited about, and I've had a small hand in helping to create. For those of you that saw my talk on TED.com, you might have noticed this really interesting demo that we did about 4 years ago, showing a way to quickly build models with unlabeled data. It's been 4 years, but we're finally at a point where we're ready to put this out in the world and let people use it. And the first people we're going to let use it are you folks. So the company is called fast.ai, and the reason I'm mentioning it here is that it's going to let you create models on different types of data sets to what you can do now. That is to say, data sets that you don't have labels for yet. We're actually going to help you label them. So this is the first time this has been shown before. So I'm pretty thrilled about it. Let me give you a quick demo. So if you go to platform.ai and choose Get Started, you'll be able to create a new project. And if you create a new project, you can either upload your own images. Uploading about 500 or so works pretty well. You can upload a few thousand, but to start, upload 500 or so. They all have to be in a single folder. And so we're assuming that you've got a whole bunch of images that you haven't got any labels for. Or you can start with one of the existing collections if you want to play around. So I've started with the Cars collection, kind of going back to what we did 4 years ago. And so this is what happens when you first go into Platform AI and look at the collection of images you uploaded. A random sample of them will appear on the screen. And as you'll recognize probably, they are projected from a deep learning space into a 2D space using a pre-trained model. And for this initial version, it's an ImageNet model we're using. As things move along, we'll be adding more and more pre-trained models.
And what I'm going to do is I want to add labels to this data set representing which angle a photo of the car was taken from, which is something that actually ImageNet's going to be really bad at, isn't it? Because ImageNet has learned to recognize the difference between cars versus bicycles, and ImageNet knows that the angle you take a photo on actually doesn't matter. So we want to try and create labels using the kind of thing that actually ImageNet specifically learned to ignore. So the projection that you see, we can click these layer buttons at the top to switch to user projection using a different layer of the neural net, right? And so here's the last layer, which is going to be a total waste of time for us because it's really going to be projecting things based on what kind of thing it thinks it is. And the first layer is probably going to be a waste of time for us as well because there's very little interesting semantic content there. But if I go into the middle in layer 3, we may well be able to find some differences there. So then what you can do is you can click on the projection button here, and you can actually just press up and down rather than just pressing the arrows at the top to switch between projections, or left and right to switch between layers. And what you can do is you can basically look around until you notice that there's a projection which has kind of separated out things you're interested in. And so this one actually, I notice that it's got a whole bunch of cars that are kind of from the top front right over here. Okay, so if we zoom in a little bit, we can double check. It's like, yeah, that looks pretty good. They're all kind of front right. So we can click on here to go to selection mode, and we can kind of grab a few, and then you should check. And so what we're doing here is we're trying to take advantage of the combination of human plus machine. The machine's pretty good at quickly doing calculations, but as a human, I'm pretty good at looking at a lot of things at once and seeing the odd one out. So in this case, I'm looking for cars that aren't front right, and so by laying them all in front of me, I can do that really quickly. It's like, okay, definitely that one, so just click on the ones that you don't want. All right, it's all good. So then you can just go back. And so then what you can do is you can either put them into a new category by typing create new label, or you can click on one of the existing ones. So before I came, I just created a few. So here's front right, so let's click on it here. There we go, okay. And so that's the basic idea, is that you kind of keep flicking through different layers or projections to try and find groups that represent the things you're interested in. And then over time, you'll start to realize that there are some things that are a little bit harder. So for example, I'm having trouble finding sides. So what I can do is I can see over here there's a few sides. So I can zoom in here and click on a couple of them, like this one and this one. That one. That one. Okay. And then I'll say find similar. And so this is going to basically look in that projection space, and not just at the images that are currently displayed, but all of the images that you uploaded. And hopefully I might be able to label now a few more side images at that point. So it's going through and checking, all of the images that you uploaded to see if any of them have projections in this space which are similar to the ones I've selected, and hopefully we'll find a few more of what I'm interested in. Okay, so now if I want to try to find a projection that separates the sides from the front right, I can click on each of those two, and then over here, this button's now called Switch to the projection that maximizes the distance between the labels. So now what this is going to do is going to try and find the best projection that separates out those classes. And so the goal here is to, help me visually inspect and quickly find a bunch of things that I can use to label. So they're the kind of the key features, and it's done a good job. You can see down here, we've now got a whole bunch of sides, which I can now grab, because I was having a lot of trouble finding them before. And it's always worth double checking. And it's kind of interesting to see how the neural nets behave. Like there seems to be more sports cars in this group than average as well. So it's kind of found side angles of sports cars. So that's kind of interesting. So then I can click, all right, so I've got those. So now I click side.
And there we go. So once you've done that a few times, I find if you've got, 100 or so labels, you can then click on the train model button, and it'll take a couple of minutes and come back and show you your train model. And after it's trained, which I did it on a small number of labels earlier, you can then switch this vary opacity button, and it'll actually kind of fade out the ones that are already predicted pretty well, and it'll also give you an estimate as to how accurate it thinks the model is. The main reason I mentioned this for you is that so that you can now click the download button, and it'll download the predictions, which is what we hope will be interesting to most people. But what I think will be interesting to you as deep learning students is it'll download your labels. So now you can use that labeled subset of data along with the unlabeled set that you haven't labeled yet to see if you can, see if you can build a better model. And Platform AI is done for you. See if you can use that initial set of data to kind of get going, creating models of stuff which you weren't able to label before. Clearly, there are some things that this system's better at than others. For things that require, really zooming in closely and taking a very, very close inspection, this isn't going to work very well. This is really designed for things that the human eye can kind of pick up fairly readily. But we'd love to get feedback as well, and you can click on the help button to get feedback and give feedback. And also, there's a Platform AI discussion topic in our forum where, so Ashak, if you can stand up, Ashak's the CEO of the company. He'll be there helping out, answering questions and so forth. So yeah, I hope people find that useful. It's been many years getting to this point, and I'm glad we're finally there. Alguém já usou esse platform.ai? Eu acessei, eu achei realmente espetacular. Ou seja, se vocês estão pensando no projeto do fim do curso, usarem visão computacional, estão com falta de dataset com labels, vocês poderiam usar isso aqui, documentar como vocês fizeram, o tempo que vocês levaram, em média, para documentar um dataset com um certo número de imagens. Me pareceu assim fantástico, e a meu ver mostra uma tendência que fica claro com o fast.ai, que não fica claro com os outros, é como combinar expertise humana com expertise de redes neurais. Você tem a rede neural que faz uma parte, o humano faz uma parte, e nessa interação você tem um ganho de produtividade considerável. Ou seja, conseguir replicar uma ferramenta desse tipo para outros propósitos traz assim, um ganho espetacular e diferente do que era possível fazer antes. Eu acho que isso aqui realmente um ótimo exemplo de aplicação. Tem um custo específico a ser Platform AI? Como é que é esse Platform AI? Como é que funciona? Tem que pagar? Então, pelo que eu entendi do modelo deles, você consegue usá-lo gratuitamente, mas todas as imagens que você upload, eles conseguem ter o acesso e os labels que são gerados e verificados por você também são de propriedade deles. Eles podem fazer o que eles quiserem com os labels e com os dados. Já se você pagar, aí não. Os dados continuam sendo privados seus e os labels gerados eles não podem ser reutilizados. Então é um modelo de negócio interessante para eles também. Né? Coletar dados. Eles estão fazendo crowdsourcing de labelização para poder depois retreinar os seus modelos e gerar modelos melhores. Também é um bom modelo de negócio, eu acho. Okay, so one of the reasons I wanted to mention this today is that we're going to be doing a big dive into convolutions later in this lesson. So I'm going to circle back to this to try and explain a little bit more about how that is working under the hood and give you a kind of a sense of what's going on. But before we do, we have to finish off last week's discussion of regularization. And so we were talking about regularization specifically in the context of the tabular learner, because the tabular learner, this was the forward method. This is the init method in the tabular learner, and our goal was to understand everything here. And we're not quite there yet. Last week we were looking at the adult data set, which is a really simple, kind of oversimple data set that's just for toy purposes. So this week, let's look at a data set that's much more interesting, a Kaggle competition data set. So we know kind of what the best in the world, and Kaggle competition results tend to be much harder to beat than academic state-of-the-art results tend to be, because a lot more people work on Kaggle competitions than most academic data sets. So it's a really good challenge to
try and do well on a capable competition data set. So this one, the Rossmann data set, they've got 3,000 drugstores in Europe, and you're trying to predict how many products they're going to sell in the next couple of weeks. So one of the interesting things about this is that the test set for this is from a time period that is more recent than the training set. Now this is really common, right? If you want to predict things, there's no point predicting things that are in the middle of your training set. You want to predict things in the future. Another interesting thing about it is the evaluation metric they provided is the root mean squared percent error. So this is just a normal root mean squared error, except we go actual minus prediction divided by actual. So in other words, it's the percent error that we're taking the root mean squared of. So there's a couple of interesting features. Always interesting to look at the leaderboard. So the leaderboard, the winner was 0.1. The paper that we've roughly replicated was 0.105, 0.106, and 10th place out of 3,000 was 0.11-ish, a bit less. All right. So we're going to skip over a little bit, which is that the data that was provided here was, they provided a small number of files. Só outro comentário. Quem aqui já participou de uma competição Kaggle? Não? Então é uma ótima prática. Você tem acesso a todas as competições passadas, como ele está mostrando aqui. Você consegue baixar um dataset. Em geral são datasets interessantes, desafiadores. E você tem o leaderboard do passado para ter uma ideia de quão bom o seu modelo é. Então você treina o seu modelo, submete as suas previsões e ele ranqueia as suas previsões comparadas com as previsões da competição que acabou. Você tem uma ideia do seu nível de desempenho. Isso para quem não tiver uma ideia do que fazer com um projeto, uma alternativa que não é a ideal, mas uma alternativa interessante é você dar uma olhada nas competições do Kaggle, ver alguma que te interessa, baixar o dataset e ir treinando e adaptando as técnicas que você aprendeu durante o curso para aquele dataset. O ideal, obviamente, é que vocês façam isso com dados reais e relevantes para vocês, que mostram algum impacto no mundo real. Mas caso vocês não consigam ter acesso a esses dados, uma boa forma também de demonstrar sua proficiência na técnica é usando os dados de competições do Kaggle. But they also let competitors provide additional external data as long as they share it with all the competitors. And so in practice, the data set we're going to use contains, I can't remember, 6 or 7 tables. The way that you join tables and stuff isn't really part of a deep learning course, so I'm going to skip over it. And instead I'm going to refer you to Introduction to Machine Learning for Coders, which will take you step by step through the data preparation for this. We've provided it for you. We've provided it for you in Rossmann data clean. So you'll see the whole process there. And so you'll need to run through that notebook to create these pickle files that we read here. Can you see this in the back okay? Great. I just want to mention one particularly interesting part of the Rossmann data clean notebook, which is you'll see there's something that says add date part. And I wanted to explain what's going on here. I've been mentioning for a while that we're going to look at time series. And pretty much everybody who I've spoken to about it has assumed that I'm going to do some kind of recurrent neural network. But I'm not. Interestingly, the main academic group that studies time series is econometrics. But they tend to study one very specific kind of time series, which is where the only data you have is a sequence of time points of one thing. Like that's the only thing you have is one sequence. In real life, that's almost never the case. Normally, if we would have some information about the store that represents or the people that it represents. We'd have metadata. We'd have sequences of other things measured at similar time periods or different time periods. And so most of the time, I find in practice, the state-of-the-art results when it comes to competitions on kind of more real-world data sets don't tend to use recurrent neural networks, but instead they tend to take the time piece, which in this case it was a date we were given in the data, and they add a whole bunch of metadata. So in our case, for example, we've added
day of week. So we were given a date, right? We've had a day of week, year, month, week of year, day of month, day of week, day of year, and then a bunch of booleans. Is it the month start or end, quarter, year start or end, elapsed time since 1970, so forth. If you run this one function, add date part, and pass it a date, it'll add all of these columns to your data set for you. And so what that means is that, let's take a very reasonable example. Purchasing behavior probably changes on payday. Payday might be the 15th of the month. So if you have a thing here called, this is day of month here, right? Then it'll be able to recognize every time something is a 15 there and associated it with a higher, in this case, embedding matrix value, right? So this way, basically, we can't expect a neural net to do all of our feature engineering for us. We can expect it to kind of find nonlinearities and interactions and stuff like that. But for something like taking a date like this and figuring out that the 15th of the month is something when interesting can happen, it's much better if we can provide that information for it. So this is a really useful function to use. So once you've done this, então, em geral, você ganha uma competição do Kaggle, você começa criando um bom modelo com os dados que eles te fornecem. Depois você começa a fazer feature engineering, que é imaginar combinações desses dados que não são nem um pouco triviais. Como essa de, dado uma coluna que é de data, você identificar se isso aqui é um fim de semana ou se é um dia da semana. O que ele mostra é que ele já bota na biblioteca básica do fast.ai uma função específica para criar um monte de features que são potencialmente úteis a partir de uma data, automaticamente para você. Ou seja, você já não precisa mais se preocupar com fazer feature engineering para datas. A menos que você pegue um insight diferente, como, sei lá, algo que... Acho que já pega também o dia da semana, mas teria que imaginar algo... Pronto, os feriados brasileiros, por exemplo, provavelmente não deve ter essa feature aí. No caso, são lojas alemãs, os feriados alemães. Aí é provável que na preparação de dados que eles fizeram, que eles estão importando, o cara que foi em terceiro lugar, ele já fez uma importação do calendário de feriados alemães. Às vezes, aqui é específico, então, do problema, enquanto que o feature de data que ele está fazendo aqui é automático em geral. Ele decompõe uma única coluna em várias outras colunas que estão associadas a alguma característica relevante daquela data. E aí o seu modelo pode fixar-se em uma dessas colunas como sendo relevante para ajudar na classificação. Esse é o contexto geral do feature engineering. Você pode ter, por exemplo, sei lá, uma medida de comprimento, outra medida de largura. E você tem a intuição de que, na verdade, muito útil para ajudar a classificar, sei lá, o preço de um tapete seria a área do tapete. Aí você multiplica essas duas, largura e comprimento, se eu tenho a área. E ao introduzir essa nova variável, isso ajuda o seu modelo, seja em uma rede ou um outro tipo de modelo, a usar esse dado de área para melhorar a qualidade da previsão. Está claro do que é feature engineering, né? Então, em geral, leve em conta tanto conhecimento do negócio como intuição e criatividade humana. Se você consegue automatizar uma parte desse processo, é um ganho considerável de produtividade. Além de que, às vezes, essa forma automática de pegar desdobramentos de datas, ele talvez esteja sugerindo um desdobramento de dados que você não teria nem pensado em usar. Eu trabalhei bastante com reinforcement learning, que quando a gente coloca, aumenta o número de dimensões, começa a ficar complicado de treinar. Nesse caso, quando a gente estiver usando o fast.ai learning aí, do Deep Learning, é bom ter mais dimensões, eu imagino. Então, o Jeremy ele fala disso no curso de Machine Learning, ele deixa isso bem claro, que o tipo de modelo que a gente treina, mais dimensões ou mais feature, em geral não é um problema. Ou seja, se você imagina possíveis combinações das suas variáveis iniciais, ou seja, feature engineering, que você acha que pode ser útil, faça. Não hesite, faça para esse tipo de modelo de redes neurais profundas, com uma grande capacidade, e ainda mais você usando o ADK, ele vai se focar no tipo de... nas features relevantes para ajudar a classificar. E se você botou, sei lá, 1 milhão de features, e você tem apenas, sei lá, 250 mil exemplos, do ponto de vista estatístico, você está fazendo um
problema assim, excessivamente rico em detalhes e pouca informação para poder fazer o ajuste. Ainda assim vai funcionar bem. Okay? Só uma dúvida quanto ao cargo aí. Eu entendi que entra num pacote desse, que nem esse dessa loja, ele pega todas as informações da loja. Ok, mas do outro lado a gente consegue de todos os candidatos? Como é que é isso? Todo mundo que participou? Isso eu não entendi. Como é que pegou do terceiro lugar? Então, durante a competição, existe chamado um placar público. Todas as pessoas... A lógica do cara é bem elegante, no sentido que ele publica o dado, mas ele publica o dado, digamos, de treinamento, com o rótulo que espera que você seja capaz de prever, em geral, e já um dado de teste, em que ele te dá os metadados, os dados básicos, né, o dado das variáveis, mas ele não te dá o target, o objetivo. No caso aqui é uma previsão de vendas. Aí ele vai botar um monte de características das lojas, e para, sei lá, 70% do conjunto de dados, ele vai te dizer qual foi o resultado de venda. Mas para 30% do conjunto de dados que ele já te dá, ele não vai te dizer qual é a realização daquelas vendas. Você vai treinar o seu modelo nos 70%, você vai fazer uma previsão sobre aqueles 30%, e você manda para o site apenas as suas previsões sobre os dados que ele não te informou. Aí ele recebe essa previsão, e ele internamente, ele separa alguns desses dados de previsão, ele vai gastá-los no leaderboard público. E outros ele vai guardar para apenas a classificação final ao fim da competição, para saber quem realmente ganhou. Para evitar que você faça várias submissões e consiga extrair informação dos dados secretos. Então, com os dados públicos, ele calcula o seu nível de erro e te põe ali num ranqueamento. Aí você vai acompanhando ao longo da competição qual é a sua posição em relação aos demais. Mas ninguém tem acesso nem às previsões feitas uns pelos outros, e menos ainda ao modelo. Na verdade, nem o Kaggle tem acesso ao seu modelo durante a competição. Essa voz não consegue. Oi? A voz não tem acesso. Aí no final, na premiação, em geral, a empresa que premia, ela pede o acesso ao seu modelo, verifica que você seguiu as regras, como por exemplo essa. Se você usou uma fonte de dados externa, você tem que publicar a fonte de dados para que todo mundo tenha um nível de competição igual. Mas a maior parte das competições não permite o uso de dados externos. Então está claro, né, a elegância da solução. Você apenas manda previsões e ele te ranqueia pela previsão. Se no final você tem o melhor modelo com a melhor previsão, aí eles te pedem os detalhes do teu modelo. Mas não durante a competição. E aí tem um grande problema clássico, sistemático que acontece, que é a ideia do overfitting. A maior parte das pessoas, durante a competição, vão escolhendo as características do seu modelo que geram o melhor ranqueamento no score público, o public leaderboard. Então, frequentemente, você tem um grupo de pessoas que descolam, começa a ter um desempenho altíssimo no public leaderboard. Aí, quando finalmente termina a competição e vai se fazer uma única avaliação nos dados secretos, que não foram usados até então, aí boa parte desse pessoal que estava na frente cai porque eles estavam fazendo overfitting. Ou seja, eles estavam sobreajustando o modelo deles para os dados que estavam sendo avaliados no leaderboard público. Mas como que realmente conta são os dados do leaderboard privado, o fato de você estar em primeiro no público não te ajuda em nada. Ou seja, o importante mesmo é você conseguir garantir que a tua solução generaliza. Isso aqui é sempre bom manter isso em mente. Eu já participei de competições, enfim, você tinha praticamente 3/4 dos caras que estavam no top 20 que desapareceram. E ficaram lá para trás por causa do overfitting. You can treat many kinds of time series problems as regular tabular problems. I say many kinds, not all. You know, if there's very complex kind of state involved in a time series, such as, you know, equity trading or something like that, this probably won't be the case, or this won't be the only thing you need. But in this case, it'll get us a really good result, and it's in practice most of the time I find it works well. Tabular data is normally in pandas, so we just store them as standard Python pickle files. We can read them in. We can take a look at the first 5 records. And so the key thing here is that we're trying to, on a particular date, for a particular store ID, we want to predict the number of sales. Sales is a definite variable. So the first thing I'm going to show you is something called preprocessors.
You've already learned about transforms. Transforms are bits of code that run every time something is grabbed from a data set. And so it's really good for data augmentation that we'll learn about today, which is that it's going to get a different random value every time it's sampled. Preprocessors are like transforms, but they're a little bit different, which is that they run once before you do any training. And really importantly, they run once on the training set, and then any kind of state or metadata that's created is then shared with the validation and test set. Let me give you an example. When we've been doing image recognition, and we've had a set of classes for like all the different pet breeds, and they've been turned into numbers, the thing that's actually doing that for us is a preprocessor that's being created in the background. So that makes sure that the classes for the training set are the same as the classes for the validation and the classes for the test set. So we're going to do something very similar here. For example, if we create a little small subset of the data for playing with, this is a really good idea when you start with a new data set. So I've just grabbed 2,000 IDs at random, okay? And then I'm just going to grab a little training set and a little test set, half and half of those 2,000 IDs. I'm just going to grab 5 columns, okay? And then we can just play around with this, nice and easy. So here's the first few of those for the training set. As you can see, one of them is called promo interval, and it has these strings. And sometimes it's missing. In Pandas, missing is NAN. So the first preprocessor I'll show you is categorify. And categorify does basically the same thing that that classes thing for image recognition does for a dependent variable. It's going to take these strings, it's going to find all of the possible unique values of it, and it's going to create a list of them, and then it's going to turn the strings into numbers. So if I call it on my training set, that'll create categories there. And then I call it on my test set, passing in test equals true, that makes sure it's going to use the same categories that I had before. And now when I say .head, it looks exactly the same. And that's because Pandas has turned this into a categorical variable, which internally is storing numbers, but externally is showing me the strings. But I can look inside promo interval to look at the cat categories. This is all standard Pandas here, to show me a list of all of the what we would call classes in fast.ai, or would be called just categories in Pandas. And so then if I look at the cat.codes, you can see here, this list here is the numbers that are actually stored, -1, -1, 1, -1, 1, right? What are these -1s? The -1s represent NAN. They represent missing. So Pandas uses the special code -1 to mean missing. Now, as you know, these are going to end up in an embedding matrix. And we can't look up item -1 in an embedding matrix. So internally in fast.ai, we add 1 to all of these. Another useful preprocessor is fixed missing. And so again, you can call it on the data frame, you can call it on the test, passing a test equals true. And this will create, for everything that's missing, anything that has a missing value, it'll create an additional column with the column name _NA, so competition distance _NA. And it'll set it for true for any time that was missing. And then what we do is we replace competition distance with the median for those. Why do we do this? Well, because very commonly the fact that something's missing is of itself interesting. Like, it turns out the fact that this is missing helps you predict your outcome, right? So we certainly want to keep that information in a convenient Boolean column so that our deep learning model can use it to predict things. But then we need competition distance to be a continuous variable, so we can use it in the continuous variable part of our model. So we can replace it with almost any number, right? Because if it turns out that the missingness is important, it can use the interaction of competition distance NA and competition distance to make predictions. So that's what fixed missing does. Tá claro o poder disso? Acho que todo mundo já deve ter construído um modelo que tinha dados faltantes. A nossa tendência em geral é apenas imputar os dados faltantes. O método que ele explica aqui, que a gente já apresentou no curso anterior de Machine Learning, eu acho que ficou claro para os veteranos que já participaram do curso anterior, toda vez que você for fazer uma imputação, havendo dados faltantes,
cria uma nova coluna sinalizando aonde esses dados estão faltantes e só depois você faz a imputação. Já é um feature engineering sistemático, que em geral ajuda o modelo a convergir em resultados melhores de uma forma assim bem simples, né? Basta pegar esse hábito de sinalizar se o dado está faltando ou não antes de fazer a imputação. Alguém já utilizou isso aqui e viu o efeito que gerava no modelo? O pessoal da turma anterior de Machine Learning? Não, o que eu fiz é... O que eu já fiz algumas vezes é tratar esses dados faltantes para não simplesmente jogar zero. Geralmente você pega a média dos dados, ou você faz alguma média móvel, alguma coisa. Mas de gerar uma coluna a mais, informar se tem faltante ou não, eu nunca cheguei nesse nível ainda. As técnicas de imputação clássicas são essas, né? Médias, medianas, ou às vezes você faz um agrupamento, por exemplo, outros metadados associados àquele dado que está faltando, e você pega uma média ou uma mediana do subgrupo ao qual ele pertence. Você tenta fazer, ou às vezes você faz até um modelo que leva em conta os outros dados, menos aquela coluna faltante. Depois, com esse modelo, você faz a imputação da coluna faltante. Tem várias formas de fazer. O diferencial que aponta aqui, o sugerido pelo Jeremy, que realmente faz diferença para aquilo que minha própria experiência, é você sempre guardar uma coluna sinalizando quais dados originais estavam faltando. You don't have to manually cooperate. Na verdade, mas pelo que entendi, seria uma coluna de dados faltantes para cada coluna do dado original que tiver alguma coisa faltante. Então seria várias colunas. Isso. Se você tem dados faltantes em todas as colunas, você vai duplicar o seu número de total de colunas. Enfim, na verdade não. Toda vez que você tem um dado faltante, você está fazendo uma imputação. Você pode considerar, por exemplo, que tem uma coluna que está faltando 1% dos dados, você vai se livrar das linhas, por exemplo, correspondentes àqueles dados que tem aquele dado faltando naquela coluna. Nesse caso, você vai ficar com um dataset com aquela coluna completa. E uma das formas de você lidar com dados faltantes é descartar as linhas que tem os dados faltantes. Tem uma série de trade-offs, você tem que considerar isso. Então você vai sinalizar uma coluna a mais toda vez que você vai fazer imputação de dados faltantes para o treinamento do seu modelo. Eu estou querendo entender melhor esse caso do competition distance. Afinal de contas, nesse caso, nessas três linhas, todas estão true, por isso vai true. Se fosse para um intervalo, teria 2 false e 1 true, é isso? Isso. Se, por exemplo, esse daqui estivesse faltando, começaria com um NA aqui, aí aqui apareceria que essa aqui seria false, ou seja, o dado não está disponível, ou não era o inverso. Acho que ele começou selecionando quem estava faltando e fez uma imputação. Mas a ideia é essa mesmo. Você sinaliza por booleanos a presença ou ausência daquele dado e depois você imputa ele. Preprocesses yourself. When you call any kind of item list creator, you can pass in a list of preprocessors, which you can create like this. Okay, so this is saying, okay, I want to fill missing, I want to categorify, I want to normalize. So for continuous variables, you can also track the mean and divide by the standard deviation to help it train more easily. And so you just say, those are my procs, and then you can just pass it in there, and that's it. And later on, you can go data.export, and it will save all the metadata for that data bunch, so you can later on load it in, knowing exactly what your category codes are, exactly what median values you use for replacing the missing values, and exactly what means and standard deviations you normalize by. Bom, esse aqui, ele acaba sintetizando as boas práticas de pré-processamento dos seus dados. Em tese, você deveria sistematicamente fazer isso nos seus dados. Daí que você está utilizando dados tabulares, como isso aqui é sistemático, ele já oferece essa funcionalidade para você de forma automática. Mas é muito bom você entender do que se trata e como é que vocês fariam manualmente isso nos seus dados, caso vocês tenham que usar alguma plataforma que não seja o fast.ai. Alguém quer explicar o funcionamento desses 3 pré-processamentos que ele sugeriu aqui? Foi normalização, categorização e o outro era... Qual era o outro?
Ah, e o field missing que acabamos de falar. O field missing que acabamos de falar está bem claro, né? Só lembrando que o field missing dele é diferente, não é apenas uma imputação por média, né? É sinalização do que aquilo estava faltando. Depois, categorização. Quem aqui quer explicar o que é categorização? Foi o que nós falamos ontem, na aula passada. Geralmente trabalhar com variável categórica é mais simples do que se trabalhar com variável numérica, digamos assim. Então, você ter ou não ter o dado, eu acho que é uma informação mais simples do que você dizer quantos dados estão faltando, botar uma média, etc. Ao meu ver, trabalhar com as variáveis categóricas, ele simplifica o modelo e simplifica digamos assim, bem por alto a rede, tá? Rede neural. A normalização do dado é evitar... Não, só sobre categorização ainda. Tá. Como é que você faz a categorização? Você tem sexo masculino e feminino. Como é que você categoriza isso? Então, o que eu já fiz era usar masculino 1, feminino 0, por exemplo. Tá? Um exemplo que a gente fez até no ano passado lá dos dados do Titanic era as classes que a gente definiu 0, 1 e 2, por exemplo. Classe alta, média e baixa. Agora eu esqueci. Mas uma análise de sentimento, por exemplo. Positivo e negativo. Isso aqui estava descrevendo o que são os dados categóricos em geral. Um diferencial do fast.ai é que ele usa para representar dados categóricos não apenas uma representação em códigos arbitrários, tipo 0, 1 ou 0, 1, 2, ele utiliza embeddings, que é o que nós falamos na aula passada. Ou seja, ele consegue utilizar ele faz uma representação vetorial daqueles dados em função do número de categorias, maior ou menor número de posições naquele vetor, e ele faz um treinamento dos dados para poder ajustar o embedding para a finalidade que você quer. Ou seja, é uma forma de lidar com dados categóricos que é muito mais, sei lá, complexa e sutil, mas também gera melhores resultados. Vale a pena ir no próximo encontro vai ser laboratório. Não dá uma reforçada grande em embeddings, pelo fato de não ser algo tão intuitivo e tão divulgado, né, em outros cursos. Uma dúvida em relação à categorização. Quando você transforma uma palavra em um on-hard vector, isso é um modelo, é um tipo de categorização? Era só isso. O problema é que, o que é uma categoria? É como se fosse um conjunto de símbolos. Você tem um símbolo específico para, sei lá, uma formação primária, uma formação de segundo grau, uma formação universitária. Mas o que você tem que passar para uma rede neural são sempre números. Você tem que transformar a categoria em número. Tem diversas formas de fazê-lo. A forma mais simples é você atribuir aleatoriamente um número. Aí você diz, primário vai ser 0, médio vai ser 1, superior vai ser 2. Mas se você fizer isso, você não põe alguns elementos associados à semântica da coisa. Nesse caso, há uma ideia de progressão, ou seja, são categorias ordenadas, você usou números que preservam a ordenação. Já é uma boa prática. Mas quando você usa embeddings, você consegue botar para definir o que é primário, ou o que é secundário, ou o que é universitário, mais elementos, ou seja, mais dimensões de ajuste para a rede, que ela vai conseguir utilizar para melhorar a tarefa final de classificação. Já essa é uma boa prática em geral, tendo dados categóricos, não fazer apenas um encoding aleatório, mas considerar a possibilidade de usar embeddings. Por exemplo, no Rossman, uma categorização simples que a gente poderia fazer é o da semana, de domingo a sábado. Então a gente faz aí de 1 até 7. Isso seria uma categorização normal. Só que usando embeddings, a gente pode dizer que a segunda está distante da sexta a 4 valores. Mas usando embeddings, pode ser que os dois estejam próximos. Por questões de venda, por questões de compras de alguns itens. Então, embeddings, usando embeddings, a rede vai extrair alguns valores semânticos que nós não conseguiríamos extrair. E tem outra coisa legal do embedding também, é a ideia de transferência do embedding. Se, por exemplo, você treinou esse conjunto da Rossman para fazer a categorização do código, a identificação do nome da loja, do número da loja. Você tem, sei lá,
Você tem, sei lá, 10 lojas e elas são sequencialmente de 1 a 10. Essa representação do número da loja é semanticamente pobre. Você escolheu aleatoriamente, ou pode até ver a ordem de construção, tem uma semântica um pouquinho maior, mas é pobre. Aí você treina esse modelo aqui de previsão das vendas das lojas, utilizando um embedding para cada uma das lojas, que tenha, sei lá, 50 posições. Ele vai então ajustar o tipo de loja em função do comportamento dela para as previsões de vendas. Aí uma vez que você treinou o modelo como um todo, que prevê as vendas, você também treinou o embedding da loja. Aí uma vez que você está com esse embedding da loja, você tem, por exemplo, um outro problema, que é prever, por exemplo, o turnover das lojas. Qual dos empregados, a proporção de empregados em cada uma das lojas, que no próximo mês vai pedir para sair da empresa. É uma tarefa bem diferente de previsão de vendas. Mas ainda assim, se você tiver um conjunto de dados mais limitados, você aproveitar o embedding da loja, que você treinou na tarefa de previsão de vendas, pela experiência, sistematicamente, esse embedding da loja vai ser útil para prever o comportamento de saída dos funcionários, ou uma outra tarefa qualquer. Essa é a coisa interessante. O embedding vai representar características da loja que são inerentes ou que aproximam lojas com comportamento semelhante e lojas com comportamentos diferentes. Duas coisas. A primeira parte, queria entender que eu entendi que o embedding você colocaria categorias a mais, né? E a própria rede ia criar dados. Você usa dimensões vetoriais a mais do que o X é necessário, mas não são categorias, né? O número de categorias é o mesmo. Isso, desculpa, usei o termo errado. Usa dimensões a mais, só que você consegue colocar embeddings separados, por exemplo, pelo que eu entendi aqui que vocês estavam falando, você faz o embedding para extrair informações a mais de uma categoria específica, de uma dimensão específica. Entende que para cada coluna que tenha dados categóricos, você vai criar um embedding para aquela variável. Então você cria embeddings para colunas específicas. Isso. Em geral, todas as colunas que tenham dados categóricos. Entendi. E o embedding é tão poderoso que tem exemplos de que ele pega uma variável contínua, ele discretiza e cria um embedding para os intervalos discretos daquela variável. E ele mostra a comparação com o dado contínuo e com o dado categorizado e depois com o embedding. E frequentemente eles chegam a um resultado melhor com a categoria do que com o dado contínuo, o que também é bem contraintuitivo. Legal. E muito interessante. E a segunda dúvida é se você tem algum número ótimo de embedding, o ideal é você colocar, sei lá, 4, 6, 10, 15... Então, no código, não me lembro exatamente, mas eu acho que ele pega tipo raiz quadrada do número de categorias, não é isso? O Gutenberg, acho que você já deu uma olhada nisso. Bom, eu posso falar você está falando do tamanho do embedding para cada categoria? Ele usa o tamanho, né? Por exemplo, na verdade, o nível... Vamos usar o exemplo da semana. Então, a gente sempre tem 7 dias. Então, o número de lojas, tá? Tem 750 lojas. Então, ele pega esse número de níveis... De níveis da categoria. Isso. Soma 1 e divide por 2. Isso vai ser o número semântico de valores que você vai ter para aquela categoria. Mas ele fala também durante o curso que isso também depende do nível de complexidade daquela variável. Se, por exemplo, aquelas categorias para você não são extremamente relevantes ou não tem uma grande diferença entre elas, você pode usar um vetor menor. Se você tem a intuição que aquelas categorias são extremamente importantes para prever o comportamento que você quer, você pode usar um número maior de dimensões do vetor. Ou seja, não há uma regra absoluta, ele sugere esse, n mais 1 dividido por 2, n sendo o número de categorias. Basicamente, se você não tem muita noção, você usa n mais 1 dividido por 2, mas se você tem essa intuição de que essa característica é muito importante, você pode colocar mais. É que quanto maior o número de dimensões vetoriais que você usa, dimensões vetoriais que você usa para aquela categoria, mais finas são as possíveis classificações semânticas associadas àquela categoria. E ele fala isso aonde?
Ele fala. Eu não me lembro se ele fala na aula passada ou se é no curso de Machine Learning. Alguém se lembra? Na aula passada também foi mencionado, né? Foi, mas eu não entendi tudo isso da aula passada não, então deve ter em outro lugar também. Exato. No código está bem claro e eu acho que no Machine Learning ele entra em detalhes. Então, pelo que eu entendi, ele deixa de usar o one-hot encoding, senão ele... Isso, ele nunca Nunca usa usa o o one-hot encoding. Ele considera que Senão você é uma não codificação aproveita ineficiente. essas proximidades dessas categorias. Você deixa o seu modelo otimizar a forma como ele faz a representação daquele dado categórico. One-hot encoding. One-hot encoding é a forma tradicional, mais simples de você representar os dados categóricos. O bom agora é que vocês não precisam nem saber os detalhes, já que vocês não vão usá-los. Vocês viram que usar embeddings é melhor. Em geral é sempre bom testar, né? Faz um one-hot encoding que é muito simples, e que quase todas as ferramentas já dão suporte a isso. Faz um treinamento com esse one-hot encoding, depois usa embedding e veja se realmente houve um ganho. Se não tiver, traga esse resultado pra gente ter uma confirmação em negativo do que a gente espera. And so you just say, those are my procs, and then you can just pass it in there, and that's it. And later on, you can go data.export, and it'll save all the metadata for that data bunch, so you can later on load it in, knowing exactly what your category codes are, exactly what median values you use for replacing the missing values, and exactly what means and standard deviations you normalize by. Okay. So the main thing you have to do if you want to create a data bunch of tabular data is find out or tell it what are your categorical variables and what are your continuous variables. And as we discussed last week briefly, your categorical variables are not just strings and things, but also I include things like day of week and month and day of month. Even though they're numbers, I make them categorical variables because, for example, day of month, I don't think it's going to have a nice smooth curve. I think that the 15th of the month and the 1st of the month and the 30th of the month are probably going to have different purchasing behavior to other days of the month. And so therefore, if I make it a categorical variable, it's going to end up creating an embedding matrix, and those different days of the month can get different behaviors. So you've actually got to think carefully about which things should be categorical variables. And on the whole, if in doubt, and there are not too many levels in your category, that's called the cardinality. If your cardinality is not too high, I would put it as a categorical variable. But you can always try it each and see which works best. So our final data frame that we're going to pass in is going to be our training set with the categorical variables and the continuous variables and the dependent variable and the date. And the date we're just going to use to create a validation set where we're basically going to say the validation set is going to be the same number of records at the end of the time period that the test set is for cattle. And so that way we should be able to validate our model nicely. Okay, so now we can create a tabular list. So this is our standard data block API that you've seen a few times from a data frame. Pass in all of that information, split it into valid versus train, label it with a dependent variable. And here's something I don't think you've seen before. Label class. This is our dependent variable. And as you can see, this is sales. It's not a float. It's an M64. If this is a float, then fast.ai would automatically know or guess that you want to do a regression. Okay? But this is not a float. It's an int. So fast.ai is going to assume you want to do a classification. So when we label it, we have to tell it that the class of the labels we want is a list of floats, okay, not a list of categories, which would otherwise be the default. So this is the thing that's going to automatically turn this into a regression problem for us. And then we create a data bunch. So I wanted to remind you again about doc, which is how we find out more information about this stuff. In this case, all of the labeling functions in the DataBlocks API will pass on any keywords they don't recognize to the label class. So one of the things I've passed in here is log, and so that's actually going to end up in float list. And so if I go doc float list,
I can see a summary, okay, and I can even jump into the full documentation. And it shows me here that log is something which, if true, it's going to take the logarithm of my dependent variable. Why am I doing that? So this is the thing that's actually going to automatically take the log of my y. The reason I'm doing that is because, as I mentioned before, the evaluation metric is root mean squared percentage error, and fast.ai, either fast.ai nor PyTorch has a root mean squared percentage error loss function built in. I don't even know if such a loss function would work super well, but if you want to spend the time thinking about it, you'll notice that this ratio, if you first take the log of y and y hat, then becomes a difference rather than the ratio. So in other words, if you take the log of y, then this becomes root mean squared error. So that's what we're going to do. We're going to take the log of y, and then we're just going to use root mean squared error, which is the default for regression problems, so we won't even have to mention it. The reason that we have this here is because this is so common, right? Basically, anytime you're trying to predict something that's like a population or a dollar amount of sales, these kind of things tend to have long tail distributions where you care more about percentage differences than exact differences, absolute differences. So you're very likely to want to do things with log equals true and to measure the root mean squared percent error. Tá claro isso aqui? É só um detalhezinho específico desse problema, mas pode ser útil em geral. Você está tentando prever um valor numérico que tem um range muito grande de variação. Em geral, você não está querendo reduzir o erro absoluto, mas o erro relativo. Se o valor previsto é 100 e você falou que era 95, você errou 5, mas se o valor era 1000 e você disse que era 995, você fez o mesmo erro que o primeiro, em valores absolutos, mas em valores relativos um erro bem menor. Em geral, você está interessado em minimizar o erro relativo. Obviamente depende do seu problema, né? Mas em geral, para previsões desses números que variam muito, com escalas muito grandes, sei lá, de 1 a 1 milhão, em geral você está mais interessado em reduzir o erro relativo do que o erro absoluto. É uma forma de fazê-lo, em vez de usar uma função de erro específica, que seria esse erro loss percentual, você usa o loss normal, mas a partir da variável com log. E matematicamente é equivalente reduzir o erro de um e reduzir o erro do outro. Tá claro? É só porque tu tinha falado que ia falar das 3 técnicas, você falou de 2. Acabou esquecendo a terceira, a normalização. Eu lembrei agora. Isso, a normalização. Então, alguém quer falar da normalização? O que é e por que é relevante? Então não pode ser você que está sempre falando. Pronto. Pelo que eu entendo, a normalização é você deixar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Assim. Então, por exemplo, se você tem uma imagem que é o tamanho de um pôster, uma imagem 3x4, você vai tentar deixar todos na mesma dimensão, mais ou menos na mesma dimensão? Seria alguma coisa nesse sentido? Não, não é bem por aí, não. Eu entendo que você coloca uma curva ali para não ficar tão disparidade. A ideia da curva, sim, mas você não vai modificar as características do objeto. Mas vamos supor que nas imagens, em geral, a representação da quantidade de luz em cada um dos canais pode ser feita de diversas formas. Mais tradicional, você põe um número de bits, aí pode variar, por exemplo, de 0 a 255. Aí vamos supor que a maior parte das suas fotos, por alguma razão, você tirou foto, sei lá, no entardecer da noite, no entardecer do dia. Aí teve aquela luz mais vermelha do sol, aí está saturado em vermelho. Já o canal verde, ele vai estar com baixa quantidade total de luz. Então você vai ter um conjunto das suas fotos que vão ter no canal vermelho valores muito altos e no canal verde valores muito baixos. Quando você normaliza, você vai pegar a média do canal vermelho, no intervalo de 0 a 255, essa média pode ser bem alta, pode ser, sei lá, 150. Você vai subtrair essa média de todos aqueles valores de pixels para o canal vermelho e dividir pelo desvio padrão. Vai fazer a mesma coisa para o verde, só que com as características do verde. Vai estar com uma média bem menor, tá? Vamos supor 70, você vai subtrair 70 daqueles valores e dividir pelo desvio padrão. Agora, por que a gente faz isso? Qual é o ganho de fazer a normalização em relação a não fazer normalização? Ela faça o desvio padrão mais um menos um, né?
Esse aqui é o resultado. Quando você normaliza, então a maior parte dos seus dados, se eles seguem uma distribuição mais ou menos normal, eles vão estar com a média 0 e com o desvio padrão 1. Obviamente, se os seus dados não seguem uma distribuição normal, seguem uma distribuição bimodal, por exemplo, eles vão estar com... A média ainda vai ser, no caso bimodal, continua sendo 0, mas vai ter um desvio padrão maior que 1. A ideia de normalizar funciona perfeitamente nas suas propriedades matemáticas quando o seu dado de origem segue uma distribuição normal. Mas mesmo que ele não siga, em geral é desejável. E uma das razões é que você está utilizando como elemento básico do processamento o neurônio. E ele tem esse comportamento que se você começa a botar valores muito altos e valores muito pequenos, ele simplesmente vai ignorar os valores pequenos. Os valores altos tendem a saturar o comportamento do neurônio. Você tenta trazer todos os seus valores de entrada para o mesmo padrão de intervalos de números. E uma das formas de fazer isso é por meio de normalização. A normalização é tão importante que você começa a fazê-la também entre as camadas. Vamos supor que você tenha a primeira camada de entrada. Você faz a normalização dos dados brutos e você joga para uma primeira fase de processamento. A sair daquela camada pode sair valores muito extremados. Se você permite que esses valores extremados sirvam de entrada na seguinte camada, pode haver um fenômeno de divergência, em que alguns valores vão ficar cada vez maiores, outros valores vão ficar cada vez menores. E aí a sua rede neural acaba não convergindo para um ótimo local. Ela vai ou explodir em valores, ou ficar tudo em 0. Aí uma das formas de evitar isso é, entre camadas, talvez não necessariamente entre todas, mas de vez em quando na sua arquitetura, você inclui uma camada de normalização. Vai pegar todos os dados da camada anterior a ela e vai renormalizar esses dados e jogar para a camada seguinte. Ou seja, essa ideia de normalização é importante mesmo. Ele é usado também no KNN, né? Você geralmente normaliza os dados para poder fazer elas são, geralmente a normalização é usada quando você vai passar os dados para uma KNN, por exemplo. Para poder normalizar tudo antes de incluir lá dentro. E a razão é bastante semelhante. A KNN, para quem não se lembra, é o vizinhos daquele dado. Vamos supor que você tenha duas dimensões. O problema é mais simples. Uma dimensão que varia de 0 a 1 e a outra que varia de 0 a 1 milhão. O efeito disso é que essa segunda dimensão, que tem um espectro de variação alto e, sobretudo, valores muito elevados, vai dominar totalmente a métrica de distância do KNN. E logo, basicamente, ele não vai nem considerar a primeira dimensão, ele vai só considerar proximidade em função da segunda dimensão. Já se você normaliza, eles vão ter um intervalo de variação próximo, e aí o algoritmo vai tentar otimizar a distância dos vizinhos em função das duas dimensões dos seus dados. Esse é um bom exemplo mesmo para ficar claro por que normalização ajuda. A normalização não faz aquele efeito do log que você falou? Antes de falar de normalização, você falou que o log ele ajudava no efeito relativo, né? Você colocou... antes de falar sobre normalização, você mencionou o cenário que ele usou o log para conseguir identificar a diferença relativa e não total. No caso da normalização, ela também tem um efeito parecido com esse, né? Sim, mas acho que não são realmente equivalentes. No caso, quando você faz log, você transformou aquela variável numa outra, que está, digamos, uma relação com a primeira, uma relação não linear. Enquanto que quando você faz uma normalização, é uma transformação linear, né? Que você divide pela média, subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Já o log é não linear. Ou seja, não é realmente equivalente, mas tem essa mesma finalidade de você se focar em reduzir o escopo total de variação. Se focar nas diferenças reais, não no... Continuamos? We've learned about the Y range before. We're just going to use that sigmoid to help us get in the right range. Because this time the Y values are going to be taken the log of at first, we need to make sure that the Y range we want is also the log. So I'm going to take the maximum of the sales column. I'm going to multiply it by a little bit, because remember how we said it's nice if your range is a bit wider than the range of the data? And then we're going to take the log. And that's going to be our maximum.
We can create a tabular learner from it, and then we have to pass in our architecture. And as we briefly discussed, for a tabular model, our architecture is literally the most basic, fully connected network, just like we showed in this picture. It's an input, matrix multiply, nonlinearity, matrix multiply, nonlinearity, matrix multiply, nonlinearity, done. Okay. One of the interesting things about this is that this competition is 3 years old, but I'm not aware of any significant advances, at least in terms of architecture, that would cause me to choose something different to what the third-placed folks did 3 years ago. We're still basically using simple, fully connected models for this problem. Now, the intermediate weight matrix is going to have to go from a 1,000 activation input to a 500 activation output, which means it's going to have to be 500,000 elements in that weight matrix. That's an awful lot for a data set with only a few 100,000 rows. So this is going to overfit, and we need to make sure it doesn't. So one way to make sure it doesn't, well, the way to make sure it doesn't is to use regularization, right? Not to reduce the number of parameters, to use regularization. So one way to do that will be to use weight decay, which fast.ai will use automatically, and you can vary it to something other than the default if you wish. It turns out in this case, we're going to want more regularization. And so we're going to pass in something called P's. This is going to provide dropout. And also this one here, drop, this is going to provide embedding dropout. So let's learn about what is dropout. But the short version is dropout is a kind of regularization. This is the dropout paper. Nitish, how do you say this? Srivastava. It was Srivastava's master's thesis under Geoffrey Hinton. This picture from the original paper is a really good picture of what's going on. This first picture is a picture of a standard fully connected network. It's a picture of this. And what each line shows is a multiplication of an activation times a weight. And then when you've got multiple arrows coming in, that represents a sum. So this activation here is the sum of all of these inputs times all of these activations. So that's what a normal neural, fully connected neural net looks like. For dropout, we throw that away. When at random, we throw away some percentage of the activations. Not the weights, right? Not the parameters. Remember, there's only two types of number in a neural net. Parameters, also called weights, kind of, and activations. So we're going to throw away some activations. So you can see that when we throw away this activation, all of the things that were connected to it are gone too. Okay. For each mini batch, we throw away a different subset of activations. How many do we throw away? We throw them each one away with a probability p. A common value of p is 0.5. So what does that mean? And you'll see in this case, not only have they deleted at random some of these hidden layers, but they've actually deleted some of the inputs as well. Deleting the inputs is pretty unusual. Normally, we only delete activations in the hidden layers. So what does this do? Well, every time I have a mini batch going through, I, at random, throw away some of the activations. Then the next mini batch, I put them back, and I throw away some different ones. Okay? So it means that it's no one activation can kind of memorize some part of the input. Because that's what happens if we overfit, right? If we overfit, some part of the model is basically learning to recognize a particular image rather than a feature in general or a particular item. With dropout, it's going to be very hard for it to do that. In fact, Geoffrey Hinton described one of the kind of part of the thinking behind this as follows. He said he noticed every time he went to his bank that all the tellers and staff moved around. And he realized the reason for this must
must be that they're trying to avoid fraud. If they keep moving them around, nobody can specialize so much in that one thing that they're doing that they can figure out kind of a conspiracy to defraud the bank. Now, of course, depends when you ask Hinton. At other times, he says that the reason for this was because he thought about how spiking neurons work. And there's a view, he's a neuroscientist by training, there's a view that spiking neurons might help regularization, and dropout is kind of a way of matching this idea of spiking neurons. I mean, it's interesting. When you actually ask people, where did your idea for some algorithm come from? It basically never comes from math. It always comes from intuition and kind of thinking about physical analogies and stuff like that. So anyway, the truth is a bunch of ideas, I guess, were all flowing around and they came up with this idea of dropout. But the important thing to know is it worked really, really well. Right? And so we can use it in our models to get generalization for free. Now, too much dropout, of course, is reducing the capacity of your model, so it's going to underfit. And so you've got to play around with different dropout values for each of your layers to decide. So in pretty much every fast.ai learner, there's a parameter called PS, which will be the P value for the dropout for each layer. So you can just pass in a list. Or you can pass in an int, and it'll create a list with that value everywhere. Sometimes it's a little different for CNN, for example. It actually, if you pass in an int, it will use that for the last layer and half that value for the earlier layers. We basically try to do things that kind of represent best practice. But you can always pass in your own list to get exactly the dropout that you want. There is an interesting feature of dropout, which is that we talk about training time and test time. Test time we also call inference time. Training time is when we're actually doing those weight updates, the backpropagation. In the training time, dropout works the way we just saw. At test time, we turn off dropout. Right? We're not going to do dropout anymore because we want it to be as accurate as possible. We're not training, so we can't cause it to overfit when we're doing inference. So we remove dropout. But what that means is if previously P was 0.5, then half the activations were being removed, which means when they're all there, now our overall activation level is twice what it used to be. And so therefore in the paper they suggest multiplying all of your weights at test time by P. Interestingly, you can dig into the PyTorch source code and you can find the actual C code where dropout is implemented. And here it is. And you can see what they're doing is something quite interesting. They first of all do a Bernoulli trial. So a Bernoulli trial is with probability 1 minus P, return the value 1, otherwise return the value 0. That's all it means. Okay? So in this case, P is the probability of dropout. So 1 minus P is the probability that we keep the activation. So we end up here with either a 1 or a 0. Right? And then, this is interesting, we divide in place, remember underscore means in place in PyTorch, we divide in place that 1 or 0 by 1 minus P. If it's a 0, nothing happens, it's still 0. If it's a 1 and P was 0.5, that 1 now becomes 2. And then finally, we multiply in place our input by this noise, this dropout mask. So in other words, we actually don't do, in PyTorch, we don't do the change at test time. We actually do the change at training time, which means that you don't have to do anything special at inference time with PyTorch. That's not just PyTorch, it's quite a common pattern. But it's kind of nice to look inside the PyTorch source code and see, you know, dropout, this incredibly cool, incredibly valuable thing, is really just these 3 lines of code, which they do in C because I guess it ends up a bit faster when it's all fused together, but lots of libraries do it in Python and that works well as well. You can even write your own dropout layer, and it should give exactly the same results as this. So that'd be a good exercise to try. See if you can create your own dropout layer in Python and see if you can replicate the results that we get with this dropout layer. So, então, suas dúvidas em relação ao dropout. A ideia é extremamente simples, mas como ela não é intuitiva, vale a pena fazer uma rodada de tirar de dúvidas para que fique bem claro para todo mundo.
uso bastante dropout e, na verdade, a dúvida funciona muito bem, mas a dúvida é por quê, assim. Simplesmente, é meio mágico, assim. Eu uso muito no Space, e para o NLP, o Space ele recomenda o dropout quando você está adicionando novas entidades no teu modelo, você usar um dropout variável. Ele tem até uma função já que você consegue configurar o máximo, o mínimo e o quanto vai cair nas interações. Isso varia de 0,3%, 30% até tipo 5%, por exemplo. Só que ele recomenda que quando você está treinando o modelo para melhorar a acurácia, quando você não quer adicionar mais nenhuma entidade, nada no modelo, só quer melhorar a acurácia, o dropout fica em torno de 50% a 60%. Ou seja, você esconde mais da metade da rede dos neurônios e deixa só uma parte dos neurônios em cada interação. Isso funciona muito bem por experiência. Eu pesquisei por que funcionava muito bem, justamente para não acreditar na mágica, né? E não achei uma explicação tão boa que me convencesse a que não é só mágica, que nem o embeddings. Mas se alguém puder me ajudar também é importante. O dropout foi uma surpresa histórica, que numa área que já estava relativamente bastante desenvolvida, surge uma ideia extremamente simples que funciona muito bem. E aí fica a dúvida, por que ninguém pensou no dropout um ano antes? O Jerry, inclusive, ele cita a ideia do dropout para mostrar como talvez ainda existem outras ideias simples disponíveis para serem descobertas. Então, vou tentar dar um pouquinho dessa intuição básica do dropout. Então, o que ele faz está claro, né? Ele aleatoriamente escolhe alguns dos neurônios e os desativa. E o porquê que ele faz isso? Para evitar a excessiva especialização de cada circuito neural para detectar um tipo de característica ou gerar um tipo de resultado. Ou seja, você força a rede neural a representar esse mapeamento que você deseja de uma forma distribuída, de tal forma que ela seja resiliente à desconexão aleatória de uma parte dela. Se você fosse pegar algo com engenharia humana, você diria, beleza, eu tenho um circuito aqui e vou botar todo esse circuito dedicado para a identificação dessa característica. E você teria certeza que ele estaria disponível. Quando você tem uma rede fully connected, se você treinar sem dropout, ele pode convergir para um processo de especialização desses. E que vai ter um caminho na sua rede neural que é hiper especializado em detectar tal característica. Em tese, isso seria ótimo para, sei lá, melhor uso dos recursos, geraria um caminho bem treinado que geraria bem aquela resposta. O problema é o overfit. Talvez ele esteja, nessa hiperespecialização, ele esteja pegando características bem específicas do seu conjunto de dados. Ao forçar a rede a distribuir melhor a sua representação desse mapeamento, você evita que ela consiga fazer essa hiperespecialização dos seus componentes. E um dos efeitos que isso gera é que você torna algo mais geral. Ela não vai mais ser capaz de pegar os micro detalhes do seu conjunto de treinamento. Ou seja, é exatamente um efeito de regularização. Você tem um modelo que teria, aquele exemplo, você teria, sei lá, 1000 neurônios para serem otimizados, que poderia criar um caminho específico, bem preciso, para uma característica dada. Ao invés disso, você vai ter apenas 500 neurônios, a metade dele vai ser desligado, mas de forma aleatória. Ou seja, ele vai ter para treinar efetivamente um número total de 1000 neurônios, mas que a cada interação para cada batch vai ser uma parte diferente da sua rede que você vai estar treinando para detectar aquilo ali. E logo ele vai ter que fazer essa representação distribuída desse mapeamento, que tende a ser mais geral. Ou seja, uma das grandes vantagens que o dropout trouxe historicamente é que ele permitiu que você treinasse redes com muito mais camadas, evitando dessa forma o overfitting. Acho que agora eu entendi, não ia perguntar, mas eu acabasse de explicar. Uma coisa que eu estou em dúvida em relação ao dropout é o seguinte: quando você faz o backpropagation, você faz o treinamento, você geralmente pega seus inputs e treina eles de novo, de novo, de novo. E cada vez que você treina numa época, cada época que passa, você usa você desativa neurônios diferentes, ou o dropout o dropout é por época ou é por batch?
ele é por batch e ele é aleatório. Ou seja, ao fazer a cada batch um conjunto de diferentes neurônios são ativados ou desativados, você tem que, de época em época, para os mesmos batches ou batches reconfigurados também de forma aleatória, em geral nunca vai cair exatamente a mesma configuração. Ou seja, você vai estar sempre treinando uma rede levemente diferente para um batch com uma composição diferente. Então, é um negócio muito novo para mim isso daí. Então, mas isso daí então seria mais por uma generalização do que por uma especialização de uma parte pequena da rede. Isso é para evitar essa especialização na parte pequena da rede, obrigar a rede a fazer esse mapeamento de uma forma distribuída e redundante e mais geral. Já que durante o treinamento não tem como você confiar que aquele circuito neural, que já detecta muito bem aquela feature, talvez componentes deles, na próxima vez que aquela feature aparecer, vai estar desligado. E logo ele precisa botar redundância na capacidade de detectar aquela feature. Entendi. E aí quando você vai treinar um batch, várias épocas lá que você está treinando, ele tem o neurônio que foi desligado ali no início do batch, ele está desligado até o final, até você trocar o batch. Tá, beleza. Minha dúvida é, tipo, vindo lá para a primeira aula, que tem a questão de classificação de raça de cachorro, né? Se fazendo dropout, pode acontecer de um neurônio que foi desligado acabar, tipo, atrapalhando, tipo, a confundir raças, porque generalizou demais? Sim. No início, nos primeiros treinamentos, mas você vai fazer isso várias vezes. E como aquele que vai ser desligado toda vez varia de forma aleatória, ele vai ser obrigado a fazer, evitar esse erro da dependência da classificação da raça, está num número muito limitado de neurônios. Idealmente, ele vai ter que fazer com que a classificação correta dependa de mais de 50% dos neurônios. Então, falando que qualquer que seja a configuração de desligamentos, ele ainda assim consegue fazer uma boa classificação. Ah, entendi. Então, desliga, treina uma vez, e depois, aí, tipo, não fica bom, né? Aí desliga, vai desligar de novo, aí agora vai desligar outros aleatórios. E vai treinar de novo, vai melhorando cada vez mais. Exato. Entendi. Exatamente. O dropout só acontece no treinamento? Isso aqui é a diferença que tem que ficar bem clara. O dropout, ele é efetivo durante o treinamento. Durante a inferência, você não desliga mais nenhum neurônio. E aí, por causa disso, você então tem que ajustar o valor dos pesos, né? Porque a saída vai ficar maior, visto que vai ter todos os neurônios ligados. Isso acontece, por exemplo, quando a gente teve um problema na primeira iteração dessa aula, tínhamos uma ResNet já treinada e tínhamos um teste de validação que era maior do que o teste de treinamento. Aí ficou aquela dúvida, como é possível, né? Era para a validação ser sempre, no melhor dos casos, tão boa quanto o treinamento. Se o treinamento está ruimzinho e a validação está boa, é bizarro. Quando você treina um modelo normal, você sempre tem a validação que é, no melhor dos casos, tão boa quanto o treinamento e, em geral, pior do que o treinamento. Mas aí, nessa primeira iteração do curso, a gente estava com isso, a gente não estava entendendo o porquê. E a razão era o dropout. Que durante o treinamento, o dropout está ativado. E aí a capacidade dele de fazer uma classificação de alta qualidade é inferior ao que ele seria com toda a rede ligada. Mas isso aqui é apenas um artifício de treinamento. Uma vez que você terminou de treiná-lo, aí você vai usar a rede plenamente ligada e aí a qualidade da classificação em geral é máxima. Ou seja, é uma dessas anomalias que quando você usa dropout e você faz validações a cada, sei lá, 10 épocas, é possível que você tenha um erro de validação menor do que o erro de treinamento. Mas então também é importante ficar claro que quando você for fazer a inferência, você tem que desligar o dropout. Se você manter o dropout ligado, você vai ter um desempenho um pouco inferior. Não é algo drástico, mas faz uma diferença você desligar o dropout na inferência. Mais alguma dúvida? Ficou claro o conceito de dropout? Isso aqui é algo extremamente simples que funciona muito bem. E é uma forma de regularização que é escalável. Se você tem uma rede pequena com, sei lá, 5 camadas e 1000 unidades, funciona bem. Se você tem uma rede gigante, continua funcionando muito bem. Logo, é a principal inovação que permitiu o aumento considerável do número de camadas e logo redes mais complexas. That's dropout. And so in this case, we're going to use a tiny bit of dropout on the first layer and a little bit of dropout
next layer, and then we're going to use a special dropout on the embedding layer. Now, why do we use special dropout on the embedding layer? So if you look inside the fast.ai source code, is our tabular model. You'll see. Pessoal, eu esqueci, quando tocou era um aviso para a gente fazer a interrupção, a pausa. Então vamos fazer a pausa agora e voltamos então às 10h40, 45. Beleza? Então, para o próximo laboratório que está organizando, vai dar um enfoque especial para o embedding, já que está tendo uma forte demanda por isso. E a parte de detalhes mesmo profissionais, que é bom entender melhor, mas talvez não tanta ainda. Então, quem quiser realmente dominar, entender plenamente embeddings e conseguir utilizar isso nos seus projetos livremente, não deixe de comparecer no próximo sábado, é que o nosso laboratório vai se focar consideravelmente no uso e na compreensão e na aplicação de embeddings. Vai ser sobretudo para dados estruturados, não é isso? Mas talvez também para texto, ou não. Beleza, então categorias. Agora vamos recomeçar. In the section that checks the list of embeddings, we call each embedding, and then we concatenate the embeddings into a single matrix, and then we call embedding dropout. And embedding dropout is simply just a dropout, right? So it's just an instance of a dropout module. This kind of makes sense, right? For continuous variables, that continuous variable is just in one column. You wouldn't want to do dropout on that because you're literally deleting the existence of that whole input, which is almost certainly not what you want. But for an embedding is just effectively a matrix multiplied by a one-hot encoded matrix. So it's just another layer. So it makes perfect sense to have dropout on the output of the embedding because you're putting dropout on those activations of that layer. And so you're basically saying, let's delete at random some of the results of that embedding, some of those activations. So that makes sense. The other reason we do it that way is because I did very extensive experiments about a year ago where on this data set, I tried lots of different ways of doing kind of everything. And you can actually see it here. I put it all in a spreadsheet, of course, Microsoft Excel, put them into a pivot table to summarize them all together, to find out kind of which different choices and hyperparameters and architectures worked well and worked less well. And then I created all these little graphs. And these are like little summary training graphs for different combinations of hyperparameters and architectures. And I found that there was one of them which ended up consistently getting a good predictive accuracy. The kind of bumpiness of the training was pretty low. And you can see it's just a nice, smooth curve. And so like this is an example of the kind of experiments that I do that end up in the fast.ai library, right? So embedding dropout is one of those things that I just found work really well. And basically the results of these experiments is why it looks like this rather than something else. Well, it's a combination of these experiments, but then why did I do these particular experiments? Well, because it was very influenced by what worked well in that Kaggle Prize winners paper. But there were quite a few parts of that paper I thought, there were some other choices they could have made. I wonder why they didn't. And I tried them out and found out what actually works and what doesn't work as well, and found a few little improvements. So that's the kind of experiments that you can play around with as well when you try different models and architectures, different dropouts, layer numbers, number of activations, and so forth. So having created our learner, we can type learn.model to take a look at it. And as you would expect, in that there is a whole bunch of embeddings. Each of those embedding matrices
tells you, well, this is the number of levels of the input for each input, right? And you can match these with your list cat bars. Right? So the first one will be store. So that's not surprising. There are 1,116 stores. And then the second number, of course, is the size of the embedding. And that's a number that you get to choose. And so fast.ai has some defaults, which actually work really, really well nearly all the time. So I almost never change them. But when you create your tabular learner, you can absolutely pass in an embedding size dictionary, which maps variable names to embedding sizes for anything where you want to override the defaults. And then we've got our embedding dropout layer. And then we've got a batch norm layer with 16 inputs. Okay, the 16 inputs make sense because we have 16 continuous variables. The length of connames is 16. So this is something for our continuous variables. And specifically, it's over here, bn cont on our continuous variables. And bn cont is a batch norm 1D. What's that? Well, the first short answer is it's one of the things that I experimented with as to having batch norm or not in this, and I found that it worked really well. And then specifically what it is extremely unclear. Let me describe it to you. It's kind of a bit of regularization. It's kind of a bit of training helper. It's called batch normalization. And it comes from this paper. Actually, before I do this, I just want to mention one other really funny thing. Dropout, I mentioned it was a master's thesis. Not only was it a master's thesis, one of the most influential papers of the last 10 years, it was rejected from the main neural nets conference. What was then called NIPS, now called NeurIPS. I think this is just, it's very interesting because it's just a reminder that, our academic community is generally extremely poor at recognizing which things are going to turn out to be important. Generally, people are looking for stuff that are in the field that they're working on and understand. So dropout kind of came out of left field. It's kind of hard to understand what's going on. And so that's kind of interesting. And so, it's a reminder that if you just follow, as you kind of develop beyond being just a practitioner into actually doing your own research, don't just focus on the stuff everybody's talking about. Focus on the stuff you think might be interesting. Because the stuff everybody's talking about generally turns out not to be very interesting. The community is very poor at recognizing high impact papers when they come out. Batch normalization, on the other hand, was immediately recognized as high impact. I definitely remember everybody talking about it in 2015 when it came out. And that was because it was so obvious. They showed this picture showing the current, then state-of-the-art ImageNet model, Inception. This is how long it took them to get a pretty good result. And then they tried the same thing with this new thing called batch norm, and they just did it way, way, way quickly. And so that was enough for pretty much everybody to go, wow, this is interesting. And specifically, they said this thing's called batch normalization, and it's accelerating training by reducing internal covariance shift. So what is internal covariance shift? Well, it doesn't matter, because this is one of those things where researchers came up with some intuition and some idea about this thing they wanted to try. They did it, it worked well. They then post hoc added on some mathematical analysis to try and claim why it worked, and it turned out they were totally wrong. In the last 2 months, there's been 2 papers, so it took 3 years for people to really figure this out. In the last 2 months, there's been 2 papers that have shown batch normalization doesn't reduce covariance shift at all. And even if it did, that has nothing to do with the way it works. So I think that's a kind of an interesting insight, again, which is like why we should be focusing on being practitioners, experimentalists, and developing an intuition. Right? What batch norm does is what you see in this picture here, in this paper. Here are steps or batches, right? And here is loss. And here, the red line is what happens when you train without batch norm. Very, very bumpy.
here the blue line is what happens when you train with batch norm. Not very bumpy at all. What that means is you can increase your learning rate with batch norm, because these big bumps represent times that you're really at risk of your set of weights jumping off into some awful part of the weight space that it can never get out of again. So if it's less bumpy, then you can train at a higher learning rate. So that's actually what's going on. And here's what it is. This is the algorithm. And it's really simple. The algorithm is going to take a mini batch, right? So we have a mini batch, and remember, this is a layer, so the thing coming into it is activations, okay? So it's a layer, and it's going to take in some activations. And so with activations, it's calling x1, x2, x3, and so forth. The first thing we do is we find the mean of those activations. Sum divided by the count, that's just the mean. And the second thing we do is we find the variance of those activations. Difference squared divided by the mean is the variance. And then we normalize. So the values minus the mean divided by the standard deviation is the normalized version. Okay, it turns out that bit's actually not that important. We used to think it was. Okay, but it turns out it's not. The really important bit is the next bit. We take those values and we add a vector of biases. They call it beta here. Now we've seen that before. We've used a bias term before. Okay, so we're just going to add a bias term as per usual. And then we're going to use another thing that's a lot like a bias term, but rather than adding it, we're going to multiply by it. So there's these parameters gamma and beta, which are learnable parameters. Remember in a neural net, there's only two kinds of number, activations and parameters. These are parameters. Okay, they're things that are learnt with gradient descent. This is just a normal bias layer, beta, and this is a multiplicative bias layer. Nobody calls it that, but that's all it is, right? It's just like bias will be multiplied rather than added. That's all batch norm is. That's what the layer does. So why is that able to achieve this fantastic result? I'm not sure anybody has exactly written this down before. If they have, I apologize for failing to cite it because I haven't seen it. But let me explain what's actually going on here. The value of our predictions y hat is some function of our various weights. There could be millions of them. Weight 1 million. And it's also a function, of course, of the inputs to our layer. This function here is our neural net function, whatever is going on in our neural net. And then our loss, let's say it's mean squared error, is just our actuals minus our predicted squared. Okay? So let's say we're trying to predict movie review outcomes, and they're between 1 and 5. Okay? And we've been trying to train our model, and the activations at the very end are currently between -1 and 1. So they're way off where they need to be. The scale is off, the mean is off. So what can we do? One thing we could do would be to try and come up with a new set of weights that cause the spread to increase and cause the mean to increase as well. But that's going to be really hard to do because remember, all these weights interact in very intricate ways, right? We've got all those non-linearities and they all combine together. So to kind of just move up is going to require navigating through this complex landscape, and we use all these tricks like momentum and atom and stuff like that to help us, but it still requires a lot of twiddling around to get there. So that's going to take a long time and it's going to be bumpy. But what if we did this? What if we went times G plus B? We added 2 more parameter vectors. Well, now it's really easy, right? In order to increase the scale, that number has a direct gradient to increase the scale. To change the mean, that number has a direct gradient to change the mean. There's no interactions or complexities, it's just straight up and down, straight in and out. And that's what batch norm does.
right? So batch norm is basically making it easier for it to do this really important thing, which is to shift the outputs up and down and in and out. And that's why we end up with these results. So those details in some ways don't matter terribly. The really important thing to know is you definitely want to use it, right? Or if not it, something like it. There's various other types of normalization around nowadays, but batch norm works great. The other main normalization type we use in fast.ai is something called weight norm, which is a much more, just in the last few months, developed. Okay, so that's batch norm. And so what we do is we create a batch norm layer for every continuous variable. N-cont is the number of continuous variables. In fast.ai, n underscore something always means the count of that thing. Cont always means continuous. So then here is where we use it. We grab our continuous variables and we throw them through a batch norm layer. And so then over here, you can see it in our model. One interesting thing is this momentum here. This is not momentum like in optimization, but this is momentum as in exponentially weighted moving average. Specifically, this mean and standard deviation, we don't actually use a different mean and standard deviation for every mini batch. If we did, it would vary so much that it would be very hard to train. So instead, we take an exponentially weighted moving average of the mean and standard deviation. Okay? And if you don't remember what I mean by that, look back at last week's lesson to remind yourself about exponentially weighted moving averages, which we implemented in Excel for the momentum and atom gradient square terms. You can vary the amount of momentum in a batch norm layer by passing a different value to the constructor in PyTorch. If you use a smaller number, it means that the mean and standard deviation will vary less from mini batch to mini batch, and that will have less of a regularization effect. A larger number will mean the variation will be greater from mini batch to mini batch. That will have more of a regularization effect. So as well as this thing of training more nicely because it's parameterized better, this momentum term in the mean and standard deviation is the thing that adds this nice regularization piece. When you add batch norm, you should also be able to use a higher learning rate. So that's our model. So then you can go LR find, you can have a look, and then you can go fit, you can save it, you can plot the losses, you can fit a bit more, and we end up at 0.103. 10th place in the competition was 0.108, so it's looking good. All right. Again, take it with a slight grain of salt, because what you actually need to do is use a real training set and submit it to Kaggle. But you can see we're very much, amongst the kind of cutting edge of models, at least as of 2015. And as I say, there haven't really been any architectural improvements since then. There wasn't batch norm when this was around, so the fact we added batch norm means that we should get better results, and certainly more quickly. And if I remember correctly, in their model, they had to train at a lower learning rate for quite a lot longer. As you can see, this is about less than 45 minutes of training. So that's nice and fast. Any questions? In what proportion would you use dropout versus other regularization errors like weight decay, L2 norms, etc.? So remember that L2 regularization and weight decay are kind of two ways of doing the same thing. And we should always use the weight decay version, not the L2 regularization version. So there's weight decay, there's batch norm, which kind of has a regularizing effect. There's data augmentation, which we'll see soon. And there's dropout. So batch norm we pretty much always want, so that's easy. Data augmentation we'll see in a moment. So then it's really between dropout versus weight decay. I have no idea. I don't think I've seen anybody provide a compelling study of how to combine those two things. Can you always use one instead of the other? Why not? I don't think anybody has figured that out. I think in practice,
it seems that you generally want a bit of both. You pretty much always want some weight decay, but you often also want a bit of dropout. But honestly, I don't know why. I've not seen anybody really explain why or how to decide. So this is one of these things you have to try out and kind of get a feel for what tends to work for your kinds of problems. I think the defaults that we provide in most of our learners should work pretty well in most situations. But yeah, definitely play around with it. Okay, Só rapidinho. Temos Agora há pouco ele falou que ele conseguiu 10.3. Eu estou vendo o resultado aqui do Kaggle oficial. 10.3 dava segundo lugar. Mas não é necessariamente comparável, né? Que ele fez isso com os dados de treinamento. Os dados secretos de avaliação, frequentemente eles são um pouquinho diferentes. E isso aí, em geral, já reduz o seu desempenho. A sua métrica no treinamento, em geral, ela é significativamente melhor do que ela é no dados secretos. Não é perfeitamente comparável, mas o Kaggle permite que você submeta as suas previsões e aí ele avalia com os dados secretos. Aproveitando aí que parou agora para dúvida, eu estou muito perdido nesse batch normalization aí. Que ele fala, o algoritmo é esse, e aí no final, mas não importa nada disso. O importante é ter o y gama multiplicando e o beta. E então, de onde vem o gama e o beta que eu não entendi muito bem? Então, uma boa forma de usá-lo é a média e o desvio padrão calculado daquele jeito. Mas aí ele menciona o outro artigo mais recente, se você lê-lo, ele sugere que mesmo que você use outros valores que não seja média e desvio padrão, ainda assim funciona bem. O importante mesmo é esse rescaling que ele faz entre as camadas. Tá, então A média e desvio padrão são valores sugeridos. Mas não é necessariamente os valores ótimos para obter o melhor resultado. O importante mesmo é que você faça esse rescaling. Entendi. Não, beleza. Mais dúvidas? Eu também não estou dominando essa parte de batch normalization. Eu parto desse princípio realmente que melhorou tanto a velocidade de treinamento quanto o resultado final da acurácia do seu modelo, e também permite o empilhamento de maior número de camadas. Também tem esse efeito. E também é mais uma versão de regularização. Ou seja, como ele falou agora, você tem 4 versões diferentes de regularização. Algumas são bem ortogonais, então você pode usá-lo plenamente, e outras são meio que similares, mas não há ainda um consenso da melhor forma de combiná-las. Logo, ative tudo e vá testando. Na minha experiência, às vezes eu trabalho com dados com menos entradas, outros são bastante com datasets bem grandes. O que acontece? Quando eu uso o dropout para datasets menores junto com o batch norm, funciona bem. Mas para dados muito grandes, às vezes desativar o dropout e deixar só o batch norm ajuda muito. Então, dependendo da combinação de regularização que você vai usar, você pode aumentar o desempenho da sua rede. Já desligar o batch norm nunca. Acho que essa aqui é a regra básica. Sempre use batch norm e depois verifique entre weight decay e dropout qual a proporção de cada um que você vai usar. Essa questão do número de camadas é que não ficou muito claro para mim. Por que fica melhor para um maior número de camadas? Então, quando você tem um grande número de camadas, tem vários problemas que decorrem disso. Um deles é o que eu tinha mencionado antes, que é a explosão do gradiente ou o desaparecimento do gradiente. Quando algumas das camadas começam a divergir e a fazer sinais cada vez maiores ou a convergir para sinais zeros. Você quer evitar que isso aconteça. E uma das formas de evitar que isso aconteça é fazer esse rescale entre as camadas. Se, por exemplo, os valores estão cada vez maiores na camada 20, você vai e reduz a intensidade de sair da camada 20. De forma automática, aprendida por gradient descent. Mas se você não tivesse esse fator de rescale, ele poderia continuar indo na direção de aumentar a intensidade da saída.
até que saturaria o resto da rede. Aí ele faz um rescaling entre uma camada e outra. Isso. A camada de Bethnal, ela é posta entre duas camadas da rede neural. Tudo bem, mas... Não, eu acho que eu vou ter que rever isso. Eu sugiro rever esse vídeo, que realmente é complexo. E, idealmente, se você quiser realmente entender, leia parte do primeiro paper e, sobretudo, o segundo paper que ele cita, que tem uma intuição melhor de como isso funciona e o porquê que funciona. Mais alguma dúvida? Vamos continuar. Next kind of regularization we're going to look at is data augmentation. And data augmentation is one of the least well-studied types of regularization, but it's the kind that I think I'm kind of the most excited about. The reason I'm kind of the most excited about it is that there's basically almost no cost to it. You could do data augmentation and get better generalization without it taking longer to train, without underfitting, to an extent, at least. So let me explain. So what we're going to do now is we're going to come back to computer vision, and we're going to come back to our PETS data set again. So let's load it in. Our PETS data set, the images were inside the images subfolder. And I'm going to call get transforms as per usual. But when we call get transforms, there's a whole long list of things that we can provide. And so far, we haven't been varying that much at all. But in order to really understand data augmentation, I'm going to kind of ratchet up all of the defaults. So there's a parameter here for what's the probability of an affine transform happening, what's the probability of a lighting transform happening. So I set them both to 1. So they're all going to get transformed. I'm going to do more rotation, more zoom, more lighting transforms, and more warping. What do all those mean? Well, you should check the documentation. And you do that by typing doc. And there's the brief documentation, but the real documentation is in docs. So I'll click on show in docs. And here it is. Okay? And so this tells you what all of those do. But generally the most interesting parts of the docs tend to be at the top, where you kind of get the summaries of what's going on. And so here there's something called list of transforms. And here you can see every transform has something showing you lots of different values of it, right? So here's brightness. So make sure you read these. And remember, these notebooks, you can open up and run this code yourself and get this output. All of these HTML documentation documents are auto-generated from the notebooks in the docs_source directory in the fast.ai repo. Okay? So you will see the exact same cats if you try this. Silva really likes cats, so there's a lot of cats in the documentation. And I think, because he's been so awesome at creating great documentation, he gets to pick the cats. So, for example, looking at different values of brightness, what I do here is I look to see two things. The first is, for which of these levels of transformation is it still clear what the picture is a picture of? So this is kind of getting to a point where it's pretty unclear. This is possibly getting a little unclear. The second thing I do is I look at the actual data set that I'm modeling, or particularly the data set that I'm using as a validation set, and I try to get a sense of what the variation in this case in lighting is. So if they're like nearly all professionally taking photos, I would probably want them all to be about in the middle. But if the kind of their photos that are taken by some pretty amateur photographers, there are likely to be some that are very overexposed, some very underexposed. Right? So you should pick a value of this data augmentation for brightness that both allows the image to still be seen clearly and also represents the kind of data that you're going to be using this to model on in practice. So you've got to say the same thing for contrast, right? It would be unusual to have a data set with such ridiculous contrast, but perhaps you do, in which case you should use data augmentation up to that level. But if you don't, then you shouldn't. This one called dihedral is just one that does
every possible rotation and flip. And so obviously, most of your pictures are not going to be upside down cats. And so you probably would say, hey, this doesn't make sense. I won't use this for this data set. But if you're looking at satellite images, of course you would. On the other hand, flip makes perfect sense. So you would include that. A lot of things that you can do with fast.ai let you pick a padding mode. And this is what padding mode looks like. You can pick zeros. You can pick border, which just replicates. Or you can pick reflection, which as you can see, is it's as if the last little few pixels are in a mirror. Reflection's nearly always better, by the way. I don't know that anybody else has really studied this, but we have studied it in some depth. Haven't actually written a paper about it, but just enough for our own purposes to say reflection works best most of the time. So that's the default. Then there's a really cool bunch of perspective warping ones, which I'll probably show you by using symmetric warp. If you look at the kind of we've added black borders to this, so it's more obvious for what's going on. And as you can see, what symmetric warp is doing, it's as if the camera is being moved above or to the side of the object and literally warping the whole thing like that, right? And so the cool thing is that as you can see, each of these pictures, it's as if this cat was being taken kind of from different angles, right? So they're all kind of optically sensible, right? And so this is a really great type of data augmentation. It's also one which I don't know of any other library that does it, or at least certainly one that does it in a way that's both fast and keeps the image crisp, as it is in fast.ai. So this is like, if you're looking to win a Kaggle competition, this is the kind of thing that's going to like get you above the people that aren't using the fast.ai library. So having looked at all that, we are going to... O pessoal que é veterano, que está alguns aqui, quando a gente fez o primeiro curso, a primeira versão desse curso de Deep Learning, essas transformações mais básicas já existiam, mas não tinha essa documentação. A gente quebrava a cabeça nos parâmetros para encontrar quais funcionavam, quais não, e a significação deles. Agora, você viu que está tudo bem documentado, está relativamente claro, ou seja, gasta um certo tempo dando uma olhada nessas diversas transformações e aplicando isso nos seus próprios algoritmos de visão. E vocês vão ver que é uma forma extremamente barata de melhorar consideravelmente o desempenho. Uma das formas mais simples que você tem de melhorar a qualidade de um modelo usando Deep Learning é ter mais dados. Só que ter mais dados com label é às vezes complexo. Aí você pega um dado que você já tem e você cria transformações, distorções dele. E aí você ensina para a rede que essas distorções não são significativas, que o objeto é o mesmo, que ele esteja sendo visto um pouquinho mais de lado, com um pouquinho mais de luz, ou levemente rotacionado. And this have a little get data function that just does the usual data block stuff, but we're going to add padding mode explicitly so that we can turn on padding mode of zeros, just so we can see what's going on better. fast.ai has this handy little function called plot multi, which is going to create a 3x3 grid of plots, and each one will contain the result of calling this function, which will receive the plot coordinates and the axis. And so I'm actually going to plot the exact same thing in every box, but because this is a training data set, it's going to use data augmentation. And so you can see the same doggy using lots of different kinds of data augmentation. And so you can see why this is going to work really well, because these pictures all look pretty different, right? But we didn't have to do any extra hand labeling or anything. It's like free extra data. Okay? So data augmentation is really, really great. And one of the big opportunities for research is to figure out ways to do data augmentation in other domains. So how can you do data augmentation with text data, or genomic data, or histopathology data, or whatever, right? Almost nobody's looking at that, and to me it's one of the biggest opportunities that could let you decrease data requirements by like 5 to 10x. So here's the same thing again, but with reflection padding instead of zero padding, and you can kind of see, like, see this doggy's legs are actually being reflected at the bottom here. So
reflection padding tends to create images that are kind of much more naturally reasonable. Like in the real world, you don't get blank borders like this, so they do seem to work better. Okay, so Acho que eu tinha mencionado que eu li um artigo recente que mostrava que uma das técnicas, uma das formas que redes convolucionais conseguiam classificar um objeto em uma determinada categoria tinha a ver com a textura do contorno ou do preenchimento do objeto. E aí eles tinham imaginado uma nova forma de fazer data augmentation, que é bem mais complexa que essa, é difícil ser facilmente replicada, mas que gerava bons resultados, que eles faziam um mapeamento de texturas diferentes no mesmo objeto. Aí aqui você teria a foto desse cachorro, é identificado que o objeto a ser reconhecido é o cachorro. Ou seja, você tem que primeiro treinar um modelo que consegue segmentá-lo razoavelmente, e aí você pega a textura do cachorro, você substitui a textura do cachorro por uma textura de um outro objeto. Pode ser, por exemplo, sei lá, uma parede de tijolo ou a textura de um elefante. E você vai ter o mesmo objeto cachorro, com toda a mesma geometria e os mesmos arestas, mas em vez de ter essa textura típica de pelo, ele teria uma textura de pele de elefante. E eles usam isso para treinar o modelo, que começa a ficar mais sensível à parte de geometria e menos à parte de textura. Ou seja, é mais uma forma de fazer data augmentation. E gera também resultados melhores. Então, isso aqui, obviamente, é um que é bem mais complexo, né? E não é tão fácil de ser automatizado. Mas é simplesmente pegar essa forma geral. Se você tem um conjunto limitado de dados com uma variabilidade pequena, uma das formas simples de você melhorar a qualidade do seu classificador é usar data augmentation, aumentando a variabilidade do seu dado. So because we're going to study convolutional neural networks, we are going to create a convolutional neural network. You know how to create them, so I'll go ahead and create one. I will fit it for a little bit. I will unfreeze it. I will then create a larger version of the dataset, 352 by 352, and fit for a little bit more. And I will save it. Okay, so we have a CNN, and we're going to try and figure out what's going on in our CNN. And the way we're going to try and figure it out is specifically that we're going to try to learn how to create this picture. This is a heat map, right? This is a picture which shows me what part of the image did the CNN focus on when it was trying to decide what this picture is. So we're going to make this heat map from scratch. So we're kind of at a point now in the course where I'm assuming. Vou fazer a pausa para fazermos a chamada, senão vai ficar muito no final. Prepare então seus dispositivos. A música é chatinha, mas acho que ela ajuda a fazer condicionamento. Você sabe com essa música chatinha, preencha logo para se livrar dela. Então vamos começar. Então, e novamente vai ser a bolinha amarela seca. O código de presença continua aqui. Aparentemente todo mundo preencheu, então ótimo. Todo mundo
Assuming that if you've got to this point, you know, and you're still here, thank you, then you're interested enough that you're prepared to kind of dig into some of these details. So we're actually going to learn how to create this heat map without almost any fast.ai stuff. We're going to use pure kind of tensor arithmetic in PyTorch, and we're going to try and use that to really understand what's going on. So to warn you, none of it's rocket science, but a lot of it's going to look really new. So don't expect to get it the first time, but expect to like listen, jump into the notebook, try a few things, test things out, look particularly at like tensor shapes and inputs and outputs to check your understanding, then go back and listen again. Right? And kind of try it a few times because you will get there, right? It's just that there's going to be a lot of new concepts because we haven't done that much stuff in pure PyTorch. Okay, so what we're going to do is we're going to have a 7-minute break, and then we're going to come back and we're going to learn all about the innards of a CNN. So I'll see you at 7:50. So let's learn about convolutional neural networks. You know, the funny thing is, it's pretty unusual to get close to the end of a course and only then look at convolutions. But like when you think about it, knowing actually how batch norm works or how dropout works or how convolutions work isn't nearly as important as knowing how it all goes together and what to do with them and how to figure out how to do those things better. But it's, you know, we're kind of at a point now where we want to be able to do things like that. And although, you know, we're adding this functionality directly into the library, so you can kind of run a function to do that, you know, the more you do, the more you'll find things that you want to do a little bit differently to how we do them. Or there'll be something in your domain where you think like, oh, I could do a slight variation of that. So you're kind of getting to a point in your experience now where it helps to know how to do more stuff yourself, and that means you need to understand what's really going on behind the scenes. So what's really going on behind the scenes is that we are creating a neural network that looks a lot like this, right? But rather than doing a matrix multiply here and here and here, we're actually going to do instead a convolution. And a convolution is just a kind of matrix multiply which has some interesting properties. You should definitely check out this website, satosa.io/ev, explained visually, where we have stolen this beautiful animation. It's actually a JavaScript thing that you can actually play around with yourself in order to show you how convolutions work. And it's actually showing you a convolution as we move around these little red squares. So here's a picture, a black and white or a grayscale picture. Right? And so each 3x3 bit of this picture, as this red thing moves around, it shows you a different 3x3 part. Right? It shows you over here the values of the pixels. Right? So in fast.ai's case, our pixel values are between 0 and 1. In this case, they're between 0 and 255. Right? So here are 9 pixel values. This area is pretty white, so they're pretty high numbers. Okay? And so as we move around, you can see the 9 big numbers change, and you can also see their colors change. Up here, there's another 9 numbers. And you can see those in the little x1, x2, x1. Here we are, 1, 2, 1. Now what you might see going on is as we move this little red block, as these numbers change, we then multiply them by the corresponding numbers up here. And so let's start using some nomenclature. The thing up here, we are going to call the kernel, the convolutional kernel. So we're going to take each little 3x3 part of this image, and we're going to do an element-wise multiplication of each of the 9 pixels that we are mousing over with each of the 9 items in our kernel.
And so once we multiply each set together, we can then add them all up. And that is what's shown on the right. As the little bunch of red things move over there, you can see there's one red thing that appears over here. The reason there's one red thing over here is because each set of 9, after getting through the element-wise multiplication of the kernel, get added together to create one output. So therefore, the size of this image has 1 pixel less on each edge than the original, as you can see. See how there's black borders on it? That's because at the edge, the 3x3 kernel can't quite go any further, right? So the furthest you can go is to end up with a dot in the middle, just off the corner, right? So why are we doing this? Well, perhaps you can see what's happened. This face has turned into some white parts outlining the horizontal edges. How? Well, the how is just by doing this element-wise multiplication of each set of 9 pixels with this kernel, adding them together and sticking the result in the corresponding spot over here. Why is that creating white spots where the horizontal edges are? Well, let's think about it. Let's look up here. So if we're just in this little bit here, right, then the spots above it are all pretty white, so they have high numbers. So the bits above it, the big numbers are getting multiplied by 1, 2, 1. So that's going to create a big number. And the ones in the middle are all zeros, so don't care about that. And then the ones underneath are all small numbers, because they're all close to 0. So that really doesn't do much at all. So therefore, that little set there is going to end up with bright white, right? Whereas on the other side, right, down here, you've got light pixels underneath, so they're going to get a lot of negative. Dark pixels on top, which are very small, so not much happens. So therefore, over here, we're going to end up with very negative. So, this thing, where we take each 3x3 area and element-wise multiply them with a kernel and add each of those up together to create one output, is called a convolution. That's it. That's a convolution. So that might look familiar to you, right? Because what we did back a while ago is we looked at that Zeiler and Fergus paper where we saw like each different layer and we visualized what the weights were doing. Do you remember how the first layer was basically like finding diagonal edges and gradients? That's because that's all a convolution can do, right? Each of our layers is just a convolution. So the first layer can do nothing more than this kind of thing. But the nice thing is the next layer could then take the results of this, right, and it could kind of combine one channel, so the output of one convolutional field is called a channel, right? So it could take one channel that found top edges and another channel that finds left edges, and then the layer above that could take those two as input and create something that finds top left corners, as we saw when we looked at those Zeiler and Fergus visualizations. So let's take a look at this from another angle, or quite a few other angles. And we're going to look at a fantastic post from a guy called Matt Kleinsmith, who was actually a student in the first year that we did this course. And he wrote this as part of his project work back then. What he's going to show here is, here's our image. It's a 3x3 image. And our kernel is a 2x2 kernel. And what we're going to do is we're going to apply this kernel to the top left 2x2 part of this image. And so the pink bit will be correspondingly multiplied by the pink bit, the green by the green, and so forth. And they all get added up together to create this top left and the output. So, in other words, P equals alpha times A, beta times B, gamma times D, delta times E. There it is. Plus B, which is a bias. Okay, no, that's fine. That's just a normal bias. So
So you can see how basically each of these output pixels is the result of some different linear equation. That makes sense? And you can see these same 4 weights are being moved around because this is our convolutional kernel. Here's another way of looking at it from that, which is, here is a classic neural network view. And so P now is a result of multiplying every one of these inputs by a weight and then adding them all together, except the grey ones are going to have a value of 0. Right? Because remember, P was only connected to A, B, D, and E. A, B, D, and E. So in other words, remembering that this represents a matrix multiplication, therefore, we can represent this as a matrix multiplication. So here is our list of pixels in our 3x3 image, flattened out into a vector. And here is a matrix vector multiplication plus bias. And then a whole bunch of them we're just going to set to 0. Right? So you can see here we've got a 0, 0, 0, 0, 0, which corresponds to 0, 0, 0, 0, 0. So in other words, a convolution is just a matrix multiplication where 2 things happen. Some of the entries are set to 0 all the time, and all of the ones with the same color always have the same weight. So when you've got multiple things with the same weight, that's called weight tying. Okay? So, clearly, we could implement a convolution using matrix multiplication, but we don't because it's slow. Right? So in practice, our libraries have specific convolution functions that we use. And they're basically doing this, which is this equation, which is the same as this matrix multiplication. And, as we discussed, we have to think about padding, because if you have a 3x3 kernel and a 3x3 image, then that can only create 1 pixel of output. There's only one place that this 3x3 can go. So if we want to create more than 1 pixel of output, we have to do something called padding, which is to put additional numbers all around the outside. So what most libraries do is that they just put a layer of zeros, not a layer, a bunch of zeros all around the outside. So for a 3x3 kernel, a single 0 on every edge piece here. And so once you've padded it like that, you can now move your 3x3 kernel all the way across and give you the same output size that you started with. Okay? Now, as we mentioned in fast.ai, we don't normally necessarily use 0 padding. Where possible, we use reflection padding. Although for these simple convolutions, we often use 0 padding because it doesn't matter too much in a big image. It doesn't make too much difference. So that's what a convolution is. So a convolutional neural network wouldn't be very interesting if it can only create top edges. So we have to take it a little bit further. So if we have an input, and it might be, standard kind of red, green, blue picture. Okay? Then we can create a kernel, a 3x3 kernel, like so. And then we could pass that kernel over all of the different pixels. But if you think about it, we actually don't have a 2D input anymore. We have a 3D input, a rank 3 tensor. So we probably don't want to use the same kernel values for each of red and green and blue. Because, for example, if we're creating a green frog detector, we would want more activations on the green than we would on the blue. Right? Or if we're trying to find something that can actually find a gradient that goes from green to blue, then the different kernels
for each channel need to have different values in. So therefore, we need to create a 3 by 3 by 3 kernel. Okay, so this is still our kernel. And we're still going to vary it across the height and the width. But rather than doing an element-wise multiplication of 9 things, we're going to do an element-wise multiplication of 27 things. 3 by 3 by 3. And we're still going to then add them up into a single number. So as we pass this cube over this, and the kind of like little bit that's going to be sitting behind it, right? As we do that part of the convolution, it's still going to create just one number. Because we do an element-wise multiplication of all 27 and add them all together. So we can do that across the whole padded, single unit padded input. And so we started with 1, 2, 3, 4, 5 by 5. So we're going to end up with an output that's also 5 by 5. Right? But now, our input was 3 channels, and our output is only 1 channel. Now, we're not going to be able to do very much with just 1 channel, because all we've done now is found a top edge. How are we going to find a side edge, and a gradient, and an area of constant white? Well, we're going to have to create another kernel. And we're going to have to do that convolved over the input, and that's going to create another 5 by 5. And then we can just stack those together across this as another axis, and we can do that lots and lots of times, and that's going to give us another rank 3 tensor output. So that's what happens in practice. Right? In practice, we start with an input which is H by W by, for images, 3. We pass it through a bunch of convolutional kernels. Right? We can pick how many we want, and it gives us back an output of height by width by however many kernels we had. And so often that might be something like 16 in the first layer. And so now we've got 16 channels, they're called. 16 channels representing things like how much left edge was on this pixel, how much top edge was in this pixel, how much blue to red gradient was on this, well, this set of 9 pixels each with RGB. And so then you can just do the same thing, right? You can have another bunch of kernels. And that's going to create another output, rank 3 tensor. Again, height by width by whatever, might still be 16. Now what we really like to do is as we get deeper in the network, we actually want to have more and more channels. We want to be able to find like a richer and richer set of features so that after a few, as we saw in the Zeiler and Fergus paper, by layer 4 or 5, we've kind of got eyeball detectors and fur detectors and things, right? So we really need a lot of channels. So in order to avoid our memory going out of control, from time to time, we create a convolution where we don't step over every single set of 3 by 3, but instead we skip over 2 at a time. So we would start with a 3 by 3 centered at 2,2, and then we'd jump over to 2,4, 2,6, 2,8, so forth. And that's called a stride 2 convolution. And so what that does is it looks exactly the same, right? It's still just a bunch of kernels. But we're just jumping over 2 at a time, right? We're skipping every alternate input pixel. And so the output from that will be h over 2,
by W over 2. And so when we do that, we generally create twice as many kernels. So we can now have, say, 32 activations in each of those spots. And so that's what modern convolutional neural networks kind of tend to look like, right? And so we can actually see that if we go into our pens and we grab our CNN, right? And we're going to take a look at this particular cat. So if we go x comma y equals valid data set, some index, so it's just grab the 0th, we'll go dot show, and we'll print out the value of y. Apparently this cat is of category main coon. So until a week ago, I was not at all familiar that there's a cat called a main coon. Having spent all week with this particular cat, I am now deeply familiar with this main coon. So we can, if we go learn.summary, remember that our input we asked for was 352 by 352 pixels. Generally speaking, the very first convolution tends to have a stride 2. So after the first layer, it's 176 by 176. So this is learn.summary. We'll print out for you the output shape after every layer. 176 by 176. And the first set of convolutions has 64 activations. And we can actually see that if we type in learn.model, you can see here it's a 2D conv with 3 input channels and 64 output channels at a stride of 2. Okay? And interestingly, it actually starts with a kernel size of 7 by 7. So like nearly all of the convolutions are 3 by 3. See, they're all 3 by 3. Right? For reasons we'll talk about in part 2, we often use a larger kernel for the very first one. If you use a larger kernel, you have to use more padding. So we have to use kernel size divided by 2 padding to make sure we don't lose anything. Anyway, so we now have 64 output channels, and since it was stride 2, it's now 176 by 176. And then, as we go along, you'll see that from time to time, we go from 88 by 88 to 40 by 40 by 44, the grid size, so that was a 2D conv. And then when we do that, we generally double the number of channels. So we keep going through a few more convs, and as you can see, they've got batch norm and ReLU, that's kind of pretty standard. And eventually we do it again, another stride 2 conv, which again doubles. Okay, we've now got 512 by 11 by 11. And that's basically where we finish the main part of the network. We end up with 512 channels, 11 by 11. Okay, so we're actually at a point where we're going to be able to do this heat map now. So let's try and work through it. Before we do, I want to show you how you can do your own manual convolutions, because it's kind of fun. So we're going to start with this picture of a main coon, and I've created a convolutional kernel. And so as you can see, this one has a right edge and a bottom edge with positive numbers, and just inside that it's got negative numbers. So I'm thinking this should show me bottom right edges. Okay, so that's my tensor. Now one complexity is that 3 by 3 kernel cannot be used for this purpose because I need 2 more dimensions. The first is I need the 3rd dimension to say how to combine the red, green, and blue. So what I do is I say dot expand, this is my 3 by 3, and I pop another 3 on the start. What dot expand does is it says create a 3 by 3 by 3 tensor by simply copying this one 3 times. I mean, honestly, it doesn't actually copy it. It pretends to have copied it, but it just basically refers to the same block of memory. So it kind of copies it in a memory efficient way. So this one here is now 3 copies of that. And the reason for that is that I want to treat red and green and blue
the same way for this little manual kernel I'm showing you. And then we need one more axis, because rather than actually having a separate kernel, like I kind of printed these as if they were multiple kernels, what we actually do is we use a rank 4 tensor. And so the very first axis is for the every separate kernel that we have. So in this case, I'm just going to create one kernel. So to do a convolution, I still have to put this unit axis on the front. So you can see k dot shape is now 1, 3, 3, 3. So it's a 3 by 3 kernel. There are 3 of them, and then that's just the one kernel that I have. So it kind of takes a while to get the feel for these higher dimensional tensors, because we're not used to writing out a 4D tensor. But like, just think of them like this. A 4D tensor is just a bunch of 3D tensors sitting on top of each other. Okay? So this is our 4D tensor, and then you can just call conv2D, passing in some image. And so the image I'm going to use is the first part of my validation data set and the kernel. There's one more trick, which is that in PyTorch, pretty much everything is expecting to work on a mini batch, not on an individual thing. Okay? So in our case, we have to create a mini batch of size 1. So our original image is 3 channels by 352 by 352, height by width. Remember, PyTorch is channel by height by width. I want to create a mini, so I need to create a rank 4 tensor where the first axis is 1. In other words, it's a mini batch of size 1, because that's what PyTorch expects. So there's something you can do in both PyTorch and NumPy, which is you can index into an array or a tensor with a special value none, and that creates a new unit axis in that point. So T is my image of dimensions 3 by 352 by 352. T none is a rank 4 tensor, a mini batch of 1 image of 1 by 3 by 352 by 352. And so now I can go conv2D and get back my cat, specifically my main coon. Okay, so that's how you can play around with convolutions yourself. So how are we going to do this to create a heat map? This is where things get fun. Fomos mais lentamente do que esperados. Acho que ajudou a tirar essas dúvidas, mas então não deu para ir até o heatmap. Mas se vocês tiverem então uma visão inicial de como funciona a convolução, por incrível que pareça, a explicação dele é ótima. Se você tentar entender a mesma coisa com outras fontes, às vezes ele torna mais confuso. Mas ele entrou muito em detalhes de como representar essa convolução matematicamente nos tensores de múltiplas dimensões. Vale a pena gastar um tempo revendo isso daqui e fazendo esses pequenos experimentos do caderno. Que vai ficar mais claro que cada uma dessas dimensões representa. Mas a ideia básica de convolução acho que ficou bastante clara, né? São filtros que conseguem detectar tipos de arestas ou tipos de gradientes de mudança de cor entre os 3 canais. E aí, quando você vai combinando esses diversos filtros, você consegue identificar características mais complexas na sequência das camadas. Então, essa é a nossa penúltima aula. Próximo sábado teremos o laboratório que vai falar ou um pouco de convolução ou somente de embeddings, vai depender do mix que eles vão fazer. E finalmente teremos no sábado seguinte, depois do laboratório, a última aula de conteúdo. E finalmente no terceiro sábado será a prova e a apresentação dos trabalhos. E aí vem a minha pergunta: quem aqui pretende apresentar um trabalho? Por favor, levante o braço. Certo. Eu preciso ter uma ideia relativamente clara da programação de quantos grupos ou quantas pessoas desejam apresentar os seus resultados para alocar o tempo necessário. É interessante voltar só os critérios de avaliação para certificado. Até um pouco confuso para mim, não sei se alguém mais tem isso, mas não sei se são acumulativos ou se são... Então, são 3 níveis de certificação que a gente vai dar.
Sim. Um é somente por presença. Quem esteve mais de 70% vai receber um certificado de participação. Beleza. E basicamente vai dizer que você esteve aqui. O segundo nível é quem fizer essa prova e tiver um desempenho razoável, vai ter a mesma coisa, só que vai ser certificado de participação, mas tipo um certificado de competência, tipo, conhece o básico do Deep Learning. E terceiro, para quem tiver apresentado um projeto aqui na frente, mostrando o resultado, e a banca, basicamente eu, o Fernando e mais algum voluntário dos veteranos, disser, tá bom o suficiente, que não vai ser nosso extraordinário, não precisa ser profundamente inovador, mas basicamente demonstra sua capacidade de usar a biblioteca e compreender as técnicas e gerar um bom resultado, vai ganhar um nível plus, que é, sei lá, é capaz de aplicar Deep Learning. Então tem os 3 níveis. Esteve presente, entende basicamente da teoria e é capaz de aplicar. Tá, para ter o terceiro nível, necessariamente preciso fazer o segundo? Estritamente falando, não. Tá. Mas assim, a prova vai ser bem simples, em algo como 30 minutos, usando aquele Kahoot, ou seja, 4 opções, perguntas básicas. É para diferenciar quem esteve aqui, mas não sabe falar inglês, por exemplo, viu o vídeo, mas não entendeu nada, daquele que pelo menos consegue fazer uma síntese do que ele aprendeu. Vai ser dia 1º. Oi? Isso, vai ser o terceiro sábado. 1º de junho. Aí, 1º de junho vai ser a prova e as apresentações. Exato. Tá, pretendo apresentar. Beleza. Tentem apresentar, que acho que é o mais interessante para todo mundo ver o que os outros estão capazes de produzir. Então, pessoal, até o próximo sábado no laboratório.